So insha Allah soo dhawaada waxaan bilaabinaa React soo jeedaan waxaan ka hadli doonaa React waxay tahay waxay u taagan tahay iyo qaybeeda kala duwan maanta waxaan baran doonaa dhowr qaybood React components waxa la dhaho state waxa la dhaho composing React components waxa la dhaho iyo passing data via props waxa la dhaho so inta wuxuu leeyahay let's just read the introduction ka yar wuxuu leeyahay components are the building blocks of React applications components waxa weeye waa asalka React application ama barnaamijkan aan baran doono React la dhaho we use components to display data often called the state and components waxaa u isticmaalnaa inaan kusoo bandhigno xogtaasoo loo yaqaano state to the screen of the users dadka usoo bandhignaa in this module qaybtan we will learn how to build a component that hold the state to create a great experience for our end users waxaan dhisi doonaa components qabanaya ama haynaya xog kuwaasoo usoo bandhigaya hab qurxan aan fahmi doonaa waxaan maxay yihiin maybe hadda inaadan fahminayn dhici karto which is okay as you build a bigger applications markaa bilowda inaad dhistid applicationo waaweyn you want to start splitting up your applications into smaller pieces so that it's easier to work and maintain waxaa fiican marka applicationkaad weyn tahay inaad kala jejebisid qaybo yaryar u kala jejebisid si qaybahaas yararka loo maamulo way fududahay markaas inaad qaybaha yararka kala maamushid meeshii aad hal wax ay noqon lahaayeen example mar qaarkood waxaa usoo qaataa dhismo weyn oo la dhisaayo se camal construction weyn aa la dhisayaa oo huge project waaye that projectigaas uu sii kala jejebin so ma ahan like just lama dhahayo qofka engineerka ama hundiga ama dadka dhisaya meesha lama dhahayo dhismo on dhisa lama dhahayo waxaa leeyahay maanta qof architecturea fadhiisanayo iyo engineers iyo civil engineers iyo environmental engineers iyo dad oo waxyaalo badan yaqaano wixii kala jejebinayaan now waxaa lagu bilaabaa meesha aas-aaska ugu hooseysa asalka ugu hooseya lagu bilaabaa so the grounding oo dhulka hoose loo qodayo oo wixii tuubooyinka wixii la gelinayo everything shamiitadii that's a whole qayb dhan waaye oo la dhisaayo qoditaanka la qodayo waa qayb so now dhismihii la dhisaayo waxaa loo kala jejebiyay qaybo yaryar meesha la dhihi lahaa hal mar dad la siin lahaa la dhihi lahaa kulli dhisa hal mar ayaa la kala jejebinin wixii hal mar hala wada bilaaba shaqadii right that wouldn't make sense ma shaqaynayso waxay fududaanaysaa wixii la kala jebiyo now wixii markaa kala jejebiso dhismihii waxay noqonaysaa maintenanceiisa in la hagaajiyo way fududaanaysaa maxaa yeelay markii la dhisayo kabsoo qaad plumbingka ama qaybta biyahay maraan iyo sewagekii waxaa qaabilsan qofaa qaabilsan tiimaa qaabilsan tiimkaas way garanayaan marka sida loo hagaajiyo sida loo fix gareeyo meeshii marayso iyo waxay tahay way garanayaan laakiin haddii la dhihi lahaa ka waran dadka dhisaayo kabsoo qaad dhismaha kore qaybaha kore dhisaayo dila adinkaa plumbingka sameynaya isku dara wixii isku dhex wada dhismaha isku shuba plumbingkii wax dhan baa inay isku dhex lifaaqiyna la rabaa then now waxaa laga yaabaa dhismaha qaybna inay plumbingkiisa hagaajisan tahay qaybna halaysan tahay now qaybta kore qaybta hoose inay ku xirneenaa dhici karto wixii isdhaafsan yihiin laba tuubo waxay noqonaysaa waxay very mess ay noqonaysaa laakiin haddii qof kasta loo daayo qaybtiisa yarta ah loo daayo then waxay noqonaysaa is easier colorinka in billingka color la mariyo tiima iskale billingka in daaqadaha loo sameeyo glasseski wixii tiima iskale all this and then hadhow glasseska hala bedelo markii la dhaho ama muraayadihii hala bedelo haddii la dhaho then now it's easy tiima yaqaan waxaan si loo sameeyo way imaanaya way bedelaan wixii they know shaqadaas so markii la component application saasaa laga wadaa application weyn oo software markaa dhisaysid dhigeed hal mar ma fiicna in la wada dhiso ha fiican qaybo yar in loo kala bibixiyo oo shaqo gooni qabanaya alright yani hadal inku wareerinayna these small pieces you will build are called components qaybaha yar ku dhisaysa waxaa la dhahaa components will need to share state componentska waxay u baahan inay isla share gareeyaan wax la state oo ah xogtii so we will learn how to do this with a helper object called props so xogtii wada qaybsanayaan aan isticmaalayna wax la props so qasab haddina fatuuxi let's go through everything waxyaalahan baranayna maanta insha Allah kala duwan casharka maanta ma fududo so keep that in mind haddaa notes u baahan dira qaado haddii kale videogan aad dib ka daawan karto haddaa rabtid
hopefully waa daawatay videogan oo aan kaga hadlayo react waxay tahay. Okay, so intaanan casharka bilaabin waxaa fiican videogan inaad videoyaasha ku jiray waxa ku jira inaad akhrisid. Videogan waa just animid aan sameeyey dhowr sano kahor, about 5 years ago, 5 sano kahor, ka hadlaya react waxay tahay, waxay u taagan tahay qaybeeda kala duwan, sidee loo dhisaa basic application oo react ah. Kuwo kalena way jirtaa aan sameeyey kaga hadlay react, so waad fiirin kartaa kuwaas. Okay. Okay, so waxaan bilaabaynaa marka bahalkan PowerPoint-gan aan kaga hadlayno react casharkanaga maanta. Let's go through it. What is React JS? JS maxay u taaganta yaa garanaya? What is JS? Maxay u taaganta JS? Anyone want to? JavaScript. JavaScript. So React JS waxay u taaganta JavaScript. So anything oo JS la xiriiro micnaheeda waxaa JavaScript laga wadaa. So arkaysaa something like Node.js, arkaysaa something JS, this JS. JS waxay u taagan tahay because waxaan ka horeeya waxaa lagu dhisay JavaScript lagu dhisay laga wadaa. Okay. Intaanan ka hadlin, before we talk about React, intaanan React ka hadlin, let's talk about how we build a website without React. Aan ka hadalno sida aan website u dhisno annagoona isticmaalaynin React. So habka caadiga loo dhiso website-yada adoona React isticmaalaynin waa traditional wayga caadiga loo dhiso waa noocan. So usually waxaad u baahan tahay HTML, CSS iyo sometimes waxaa u baahan tahay JavaScript. Qasamaa JavaScript-ga barmaro qaarkood waa u baahan tahay. Siiba haddaa u yeeriso waxa oo API la xiriiro iyo waxyaalahaas, you need JavaScript. Laakiin haddii aanan website-kaada waxaas lahayn, just labadaa le kugu filan bes, right? Now, habka ula xiriirinaysa CSS-ka iyo HTML-ka waxaa ku dhex lifaaqaysaa HTML-ka. So tan waan naqaanaa, we know this one, we already know how u shaqayso. Laakiin tan waxayna ku fiicneenaa jiro oon isla fiirin doono. Let's look through. Let me give you example aan siinayaa. I'll give you example intaan hore usii soconin. Laba website oo midna React lagu dhisay, midna lagu dhisay traditional waygaan ka hadlayna hadda. So let's say camal, if we go to gabyschool.com, gabyschool.com waxaa lagu dhisay hab traditional ah. Wuxuu ku dhisan yahay barnaamij la dhaho WordPress. So if we click here, you see here, it says WordPress. Extension-kan waxaa la lahaa Webalizer, oo soo download garaysan kartaa waa Chrome extension. Wuxuu ku sheegaa technologiyada lagu dhisay website-kan. Yuu ku sheegaa ama any website you go to. So WordPress aa lagu dhisay. WordPress waa barnaamij lagu dhisay website-yada. It's just a free open source tool waaye oo aad ku dhisan karta website-yada. But it's maxaa la dhihi jiray barnaamij kale waa nooc kale ah. Wuxuu ku dhisan yahay WordPress asalkiisa waxaa waaye waa PHP luqadda la dhaho. So waatana luqadda PHP. Databasekiisa waxaa waaye waa MySQL. Waxyaala kala badanaa ka buuxo all this stuff. So, but habkee lagu garanaa? How do we know the difference between website lagu dhisay website lagu dhisay traditional wayga loo dhisay, website lagu dhisay React? So let's say camal website React lagu dhisay would be something like recently waxaa la shaqeeyay qof la shaqeeyo project kala shaqeeyo website-kan camal, this website. A hand for change, midaan ka shaqeeyo waa dhowaan website React uu ku dhisan yahay. It's built on React. So let's see if we can figure out here. See, it doesn't say WordPress. It says React router, for sale. That means for sale. Meel uu ku host garaysan yahay. Pass hadda aragtaan waxaa waa platform as a service aa laga wadaa pass. And then font, script, Lucid, Tailwind waa CSS-ka. Waxyaala kale ku jiro. Cloudinary waa picturadan meesha ku save garaysan qaarkood. Something like that. MobX-kana I have no idea what this is. Aniga ma isticmaalo MobX-ka. So haddii aragtid wax ku jiro meeshaan micnaheedu maybe waxa waaye extension ama waxa isticmaashay ee si isticmaalayo. So what is the difference marka? So this is a normal website, just kind of like it's an organization or arts waxa sameeye. But let's see the difference. The difference waxaa arkaysaa markaan slow down ku sameyno website. So let's slow down the connection-ka. If you go here to I think not application, network. If you go to network, waxaa samayn kartaa, you could slow down the website to something like 3G, right? 3G waxaa waaye connectionka website slow ka dhigaa laga wadaa. Meeshaan no throttling waxaa waaye throttling waa
ha joojinin micnaha just keep sidiis caadi ku wad. Hadda if we refresh the website-ka, you will see that it's a normal website, but let's not refresh it. Let's go to another page. Page kale marka aadina waxaa aadina about-ka aadina. Let's go to the about. U fiirso website-ka wuu load gareysmaya. It's gonna show a loading a screen or a loading icon oo tusaya. This is the traditional way. So click this. You see now it's loading. And then now we're going to about key, right? About key not to say. If we go to another page kale, let's go to mentorship. And then we'll load gareysmaya. It's loading. And then loadingkaas muxuu sameynaya marka serverku aadaya wuxuu soo jiidaya same thing. Wuxuu soo jiidaya qaybtan kore loogaday iyo HTML-kii CSS-ka JavaScript-gii yuu soo jiidaya. Laakiin haddaan ku laaban about-ka haddana mar kale markaluu loading sameynaya. This one codsi kaluu diri waayo. Sending another codsi kale to the server. Now haddaan home-ka tagno another codsi kale to the server. Haddaan ku laaban about-ka another codsi kale to the server. So this is not efficient, but this is not good because now about already haysana. Why do we need to keep sending inaan u dirno serverka codsi inaan u dirno maxaa kalifay? Kan haddaan ku laabano marka. Now similar pages uu leeyahay. If we go to different pages, see what happens. There is no loading. Fiirso. It's like instant ammo. Like programs aadina, boom. There is no loading whatsoever. Even xataa connection hadduu slow yahay. Contact aad tegaysaa waa instant. Home aad tegaysaa waa instant. Why ay taas u dhacaysaa? Sababta u dhacaysa yaa ii sheegi karo. Qof isku daya ma jiraa sababta taas u dhacaysa. Sababta kan markaan page-ka, it doesn't matter how many times aan tago, uu u load gareysmaayo oo saas u noqonaysa. Kana haddaan tago ay dhaqsa click u noqonayso. Yaa ii sheegi karo. Maxaa keenaya taas? Qof isku daya ma jiraa. So let's look at marka next screen aan fiirino marka next slide. Next slide waxa waaye waa habka traditionalka ah oo codsi website u diro. Now if you go to gibschool.com, now codsi inta ka dirtay. Codsigu wuxuu aadaa serverka meel kale ku yaala. So the problem ka jiro waxaa marka traditional wayga oo ah in aanan React isticmaalin waxa waaye every time oo aad page cusub aad click garayso codsi diraya every time. Boom, codsi diraya, request la soo diraya. So wixii aan baranay oo ahayd request and response aan baranay sooma. So request and response igi waaye u diraya get request waxaa soo laabanayo wixii uu dirsaday. Now you go home-ka, you go about codsi kale u diraya. Wuu soo celinaya xogtii. Wuxuu soo celinaya HTML, CSS, JavaScript iyo waxa kale u baahanta oo dhan. Every time codsi. This is not the good way, or it's not like hab fiican oo website loo isticmaalo. It's not a good user experience ma aha. Maxaa yeelay markasta let's say camal waxaa joogtaa meel oon connectionkiisa fiicnayn. Now you're having hard time pageka markastuu load gareysmaayo. Codsiyaa la diraya markasta codsiyaa la diraya, right? So ma rabno marka taasaa uga baxno waxa lasoo saaray marka React lasoo saaray. Saataa uga baxno. So that's not efficient. We need a better way. That's where React comes in. React waxay samaynaysaa website-kii hal mar bisi load gareysmaysaa. So the first time I soo gasho, so let's open a new hand. Okay, the first time I soo gasho load gareysmaysaa. It's gonna load everything. Wixii dhan ay keenaysaa ma keenaysa bis homepage-ka. Waxay keenaysaa homepage-ka, about us, programs iyo contact, HTML-koodii, JavaScript-goodii, xogtoodii, sawiradoodii, waxoodii dhan ay keenaysaa, right? Marka aad clicks marka about codsi labaad ma dirayso. It's not going to send another codsi kale. Okay? So even if we look at the connection here, let's go to network. Let's just no throttle na dhahno. Network halka waxaa ka arkaysaa waxyaalaha codsi loo diraayo. So if we clear it up, and then now haddaan program taabano, you will not see a network request ma arkaysid. You see? There's no network request. It's just an image ka sawir kale waa bas. Right? Laakiin haddaan inta tagno oo soo furno network tabka, and we clear everything, you will see hundreds of things. Haddaan tagno about-ka. So let's go to about. Look at all that. Waxaan dhan codsi la diraayo waaye oo loo diraayo. Codsiga ugu weyn
qaarkood waxaa JavaScript, qaarkood waxa waaye waa CSS. Kan ugu muhiimsan waa kan oo, let's see, the page one, which would be something like, let's see, about, I think kan inuu yahay. So this one is the main one. So about us, boom, codsiyaa la diray. And if you preview wakaasa, you're not gonna see HTML, CSS kii khatartaha, requesting all that stuff. Markasta saas waa marka. Any page waa saas. Like you can go to another page kale, nothing. There's nothing. There's literally nothing oo la diray ma jiro. About-ka tagaynaa, wakaasa about-ka joognaa, waxba lama dirin. There's nothing here. So this is way faster markay noqoto aad u xawaaraha uga dheereeya. So that's why ay React muhiim u tahay, because now waxaa samaynaysaa marka waxa la single page application waxa la samaynaysaa, right? Single page micnaheeda waxaa laga wadaa home page-ka, about page-ka, contact page-ka, programmeska kulligood waa hal page. The difference u dhexeeya waxaa waaye just un waa client side routing waxay dhahaan waan baran doonaa. Micnaheeda tahay just navigationkaana arkaysid waa illusion camal waaye. micnaheeda maahan inuu page gooni yahay. Waxa waaye pageadko dhan waa hal page waaye. All of them are one page. Home about kulli isku wada xiran yihiin. Waxaa differencega loo kala dhexeeyo waxaa JavaScript waxaa la yidhi okay, ha tusin about-ka, ha tusin programmeska, ha tusin contextka. Laakiin marka aan about-ka waxaa fiirisaa meesha kore oo navigation-ka waxaa tustaa qaybta about-ka qaabilsan. Programs marka laho meeshaan fiiri program sooma qaybta programmeska qaabilsan tus. Laakiin kulligood waa one page. That's why React loo dhahaa single page application Allah. Okay, so now waxaa fahantay why aan u isticmaalayna, the reason why aan ugu baahannahay React is because website-ka wuxuu noqonayaa very fast, waa user friendly, iyo waxyaalo kaloo badan waxaa jira oo ay React qaabilsan tahay. React marka say u shaqaysaa marka, how does it work in the background? Tanna waxaa u baahantihiin dib inaad u laabataan arrintii ku saabsaneed DOM-ka. Yeah, DOM wax ka xasuusta. What is DOM? And tell me anything about DOM markaa JavaScript-ga baranayna. Waxaan iga sheeg. Yaa wax ka xasuusta? Anyone remember the DOM? waxaan u maleynayaa ilaaliyaha isbedelka dhacaya CSS-ka iyo Java HTML-ka soome hadaan Okay. Ilaaliyaha, okay. That's a good, waa jawaab fiican. Okay. Yaa kaloo ku darsanaya. So let me write that down. So waxaan leenahay DOM, ilaaliyaha isbedelka. ama waardiye security. Waardiyaha, okay. Waardiyaha. Okay. Yaa kaloo ku darsanaya wax. Anyone wanna add more? Okay. So waardiyaha, okay. That's a good one. Hey, Dan manipulation ugu sameynaya like technique of manipulation ayuu ku sameynaya that isku xidhka muxuu ku sameynaa manipulation? data Okay. It menu. Wait, I don't know how to spell. Data. Okay. Anything else? I don't think that's manipulate. Okay. Hey, anyone else? Okay, that's good. Those are really good. معناها wuxuu bedelayaa wax buu bedelayaa, wax buu ilaalinayaa. So yes, waxyaala aan baranay ka mid yihiin waxyaalahaas oo dhan. So you have the browser-ka haystaa, you have the browser, and then waxaa haysataa HTML-kii. So HTML-ka waxay soo bandhigayso waa kana. Now waxaa rabtaa HTML-kan si programmically inaad wax uga bedeshid rabtaa. Not inaad manually aad HTML-ka bedesho, laakiin programmically aad rabtaa inaad wax uga bedesho. Programming-ka daarta waxay nooga bedesho then browser-ka oo kan ah, this is the browser.
Yeah, wuxuu sameynaya copy. It's gonna make a copy of the website. So copy sameynaya. So this will be a copy. Okay. Copygaas marka wuxuu noqonayaa, this is where ay soo gelayso markaa DOM-kii. So this is the DOM. DOM-ka marka waxaa waaye ma ahan, it's not ma ahan HTML caadi ah. Waxaa weeye waa wax magaciisu ku jiraa. Waa object full of nodes elements. Okay. Nodes and elements. Nodes elementiga maxay yihiin? What is the nodes and elements? Okay, DOM-ka la dhaho. Okay. What is nodes of or elements? So nodes and elements waxay noqonayaan marka HTML-ku wuxuu ahaa. So let's go back here. Aan isla fiirino marka slide-ka. So how does React works? So how does React work? React works as you need to understand how the JavaScript, the DOM works before you understand React works. So the DOM kahawaye, it's a representation, okay? Representation. This is HTML kawaye, and this is the DOM. Okay, so it's a representation of website color of your HTML. So DOM is a tree-like structure representing the content of the web page, allowing programming languages like JavaScript to manipulate it. معناها waxa waaye DOM-ka waa sidii geed camal u dhisan yahay, ama let's say upside down tree, or ama wuxuu dhisan sidii xididada geedka camal, asaga oo soo bandhigayo, kala jejebinayo, ama mid kasto element kasto oo HTML ah, ama text ahaado ama qoraal wuxuu rabaa ahaado, element kasto u sameynaya node, wuxuu sameynayaa meel hal qayb u sameynaya. And then waxaa isticmaali kartaa marka JavaScript isticmaali kartaa, so let's say JS here, wax bay ka bedeli kartaa DOM-ka. JavaScript directly HTML-ka wax kama bedeli karto, laakiin DOM-ka waxay ka bedeli kartaa. DOM-ka marka wax laga bedelo, let's say camal p-gaana waxaa lagu bedelay div camal, now p-gaan wuxuu noqonayaa div marka automatically, right? That's the goal. p-gaana waxaa gelisa qoraal, now qoraalka intuu kasoo baxaya, right? Adoo JavaScript isticmaalaya. Marka waxaa jiro barnaamijyo marka ay iskula shaqeyn karaan JavaScript-ga iyo DOM-ka. DOM-ka wuxuu leeyahay function uu leeyahay. Yaa ii sheegi kara hal function oo DOM-ka uu leeyahay, ama hal method uu leeyahay. Yaa xasuusta. waxay noqonaysaa markaad soo jeedinaysid elementiga waxaad sida oo kale document query selector. Exactly, yep. Document.query selector, yes. So document.query selector waxaa waye hab lagu select garaynayo elements. So hadda kan waxaan lahayn paragraph-kan aragtaa waxa ku bedesho, waxaa leedahay document.query selector p aa leedahay paragraph iso jiid. And then kabacdi markaas wax ka bedelaysaa, qoraalaa gelin kartaa, waxbaa samayn kartaa. waxaa kaloo jiro method kale oo lagu samayn karo mid cusub. So let's say camal waxaan rabnaa mid kale inaan inta kusii dirno oo ay sii hoos gasho paragraph-kan. yaa xasuusta methodkaasna? document that create element. Create element, exactly. So waxyaalaha waxaan soo baranay waay casharadii ugu dambeeya ku qaadanay oo JavaScript-ga ahaa, inaad review ku samaysaan. maxaan lahaa daayato haddaad inaad React fahantid, waa inaad JavaScript fahantid. There's no way around it. So haddii aadan fahmin JavaScript, Reactna way adkaanaysaa. So basically marka hadda goalka waxaa waay marka in meeshii aan qori lahayn, annaga HTML aan qori lahayn, JavaScript aan isticmaalnaa from here on. sideen JavaScript isticmaalayna? waxaan isticmaalanaa barnaamijkan React la dhaho, oo loogu talagalay in uu wax ka bedelo DOM-ka. ishuu ku haynaya DOM-ka marka. ishuu ku haynaya anything oo iska bedelo React way bedelaysaa. sababta loo dhaha React waaye, right? magaceeda dhanba React micnaheeda waxaa waaye in aad ka samaysid, maxaa la dhihi jiray, micnaha aad ku react garaysid. laba ka soo qaad dadka videoyaasha daawada oo reaction la dhaho, videogan reaction ka bixiyaa lagu leeyahay. micnaheeda waxaa markaa markastay aragto React markastay aragto DOM-ka wax iska bedeleen, automatically UI-ga ay cusboonaysiinaysaa. haddaad dhinac ku dirtid waxaa isticmaalaysaa React. So laakiin ma qoraysid waxaan DOM create element, waxaan ma qoraysid. waxaana laga gudbaya. We don't need none of this. waxaan rabnaa inaan qorno HTML caadi ah, aan React gudaheeda ku dhex qorno, inta iska bedeshaan rabnaa. Okay? laakiin HTML maa markaa ku qoraysid React, waa JavaScript waaye oo HTML loo bedelay. We'll see inshallah arki doonaa. laakiin
conceptiga kore inaad fahantid waaye meesha ay soo gelaysa react waxa weye waa javascriptiga aan maanta dhan dhihi lahayn document create element document create element select query data maanta dhan ka bedel ka bedel haddii wax iska bedelaan saa sameysa aan dhihi lahayn yaa dad imaadeen waxay dhaheen okay shaqaas dhan aan fududeynaynaba taariikhdana waan ka hadli doonaa little bit oo react waxay tahay okay wax su-aala hadda qaybtan yarta ee waxaan hadda sharxayno iyo react meeshay ka imaaday sababta loo keenay xogaa yar oo sharaxaad kalena way sii jirtaa any question connectionka ka dhexeeyo domka iyo react wax su-aal ma ka qabtaan okay let's move on to the next screen okay the problem with the dom so now domka is good lakin ma ahan it's not efficient ma aha muxuuna efficient micnaha ma ahan qatar ma aha ma fududo in la habeeyo sababta waxaan ka hadalna hadda dhow maanta waa inaad dhahday document create element document create element document query selector inaad ku hysito so that's why oo problem una fududeyn in la isticmaalo domka keligiis ma fududo in la isticmaalo okay react marka waxay soo saarta waxa la virtual dom uma baahna inaa aad u fahanti kan you don't have to understand fully lakin muhiimadda waxaa just waa un copy marka laga sameeyo domka caadiga ahaa that's all it is right react waxay samaynaysaa copygaasi markas u barbardhigaysaa domkii haddii copyga uu ka duwan yahay domka then waxay samaynaysaa virtual mid cusubay samaynaysaa so kii hore way ka baxaysaa ku cusubay samaynaysaa okay that's the goal so react waxay samaynaysaa copy oo domka kaasa xalla marka virtual dom react dhexdeedu ku jira waa function react dhexdeedu ku jiro adiga aad taabanaynin aadan arkaynin react backgroundka waa sida motoorka camal waa gaariga motoorkiisa inuu daarmanayo waa ogtahay lakin you don't have to worry about si u daarmanaayo iyo sida wax u gubaayo waxaas dhan kama walonaysa virtual domkuna sidoo kale waa engineka hoose ee react waaye marka kama walonaysa muhiimadda waxaa inaa faatidun that in domka isha lagu hayo ee react isha ku hayso markasta domka wax iska bedelo reactna wax iska bedelo mayso markastoo react wax iska bedeshana domka wax iska bedelaya intaas ugu muhiimsan so the virtual dom reacts to the changes that are happening in the real DOM, okay, real DOM, and changes only the parts that need update, okay? So let's say عمل ويب سايت سمينسا and website كذا واسيد Facebook عمل كم سقط let's say it's just like Facebook, okay? Facebook عمله هاي Facebook مركب and أما Twitter واي let's go to like X عمله عادنا let's go to X okay, I don't know what that is. Let's go to my profile here. And X marka, let's see, you can't even write anything now. Oh, yeah, you can post it. So X marka, waxaa lagu yiri, waxaa haysataa post. This is your post, right? Post yaa samaysay, wax oo la mid ah Twitter camal aa samaysay. Now, haddii kaba soo qaado udha kahor every time oo aad like saarto, page-ko dhan aa refresh noqonaya. Haddii la dhaha kahor. sidaas camal waaye sida traditional wayga oo habka aan react adoon haysanin waxaa markaa click siisa kan pageko dhan aa reload noqonayo it's gonna reload everything markaad comment qortid ama feedback let's say camal waxaan qoraynaa post waxaan leenahay something like your business matters to us okay something like that aan qoraynaa now every time a post garaysid haddii ka hore pageka dhan uu refresh noqonayo la sugaya cabaar reloading everything refresh that's it lakin hadda react isticmaalayaan Twitter so if we click it that's it waxa soo boodaan inta lakin now if we go to profile-ka it's right there well it's right here wax oo reloading page waxaas lama sameynin there is no issue fara badan ma jiro so meesha lagu dhahayo marka isbedelka domka dhacayo qaybta keliya ay bedelayso the only part waa qaybta wax iska bedeleen micnaheeda waxaa hadda markaan aan qornay postigii pageka o dhan isma bedelin ee waxaa isbedelay qaybta postiga basa isbedeshay okay that's where react ay soo gelaysa marka all right any question about wax su-aala marka noqoto virtual domka
Any questions? Colgeodanku waa engineka hoose ee React waaye. Okay. So let's talk about waxaan kabargaran doono maanta waxyaalaha ka hadli doono. Waxyaalaha ka hadli doono maanta waxaa ka mid ah sidee React loo soo dejisaa. Okay. Sorry about that. Should have went into do not disturb. Yeah, I did. I don't know why. Let me just get rid of WhatsApp button. Animation. Okay. So understanding the structure of fileka. So markaan soo dejisano kabacdi React inaan fahanno si React u shaqeyso, inaan fahanno waxa loo components, props, state ama hooks waxa loo dhaho, passing props and component composition. Waxyaalahan ka hadli doonaa maanta waan tusi doonaa mid kasta example. All that stuff ka hadli doonaa. Laakiin intaan hore usii soconin, let me just show you React marka. React adapted, you just go to react.dev. React.dev waa website React waaye. Taariikh gaaban React waxaa sameeyey Facebook 2011 team oo ka shaqeeya Facebook soo saaray. Taariikh dheeray leedahay oo waxyaalo badan soo martay. Facebook bilaab wuxuu ku bilaabay inuu isticmaalo Facebook feedkiisa, and kabacdi waxaa teamka ka shaqeynaya Instagram markii ay Facebook gateen Instagram hadaa xusuusataan. Instagram markii Facebook gateen teamka Instagram ka shaqeynaya waxay dhaheen waxaana u isticmaalaysaan feedka inaba caadi ma ahane ma isla fiirino. Way fiiriyeen kabacdi teamaa loo xil saaray inay ay soo saaraan React. Awal waxay iska ahayd waxa ku dhex jiro maxaa la jiro codeka Facebook waa laga soo saaray meesha si u noqoto wax meelo badan loo isticmaali karo. Waxay sameeyeen maxaa la jiray waxay sameeyeen repository gooni u sameeyeen, and then around like 2012 camal waxay ka dhigeen open source, and then 2011 2012 2013 way soo bandhigeen si fiican usoo bandhigeen. Conference loo dhaho React Conf ay kusoo bandhigeen. YouTube adaa geshid oo gelisid something like React history waa arkaysaa. So saasay kusoo caanbaxday taariikhdii halkaasay ka imaada team oo Facebook ka shaqeynaya soo saaray. So React tagline-keeda waxaa the library for web and native user interfaces. Okay, that's the tagline. Create user interfaces from components. User interfaces waxaa laga wadaa UI waaye. See, UI meesha laga keeno waaye. User interfaces waxaa jirta muuqaalkan caadiga ee website-ka. So hadda waxaan qoraalkan waa UI. Waxaa la jira search-kan meesha ku yaala box-kan waa UI. So box-kan camal waa one component. This is one component waaye daytan oo search-ka. One component. Gudaheeda waxaa kusii jiri kara components kale. So qaybtan camal waxay noqon kartaa component gooni ah, and then now mid kasta wuxuu noqon karaa component gooni ah. Okay, so now componentska isdhexgelisay waxaa la component composition ala markaas. Okay, so xileynta marka React lets you build user interfaces out of individual pieces called components. Create your own React components like thumbnail, like button, video, then combine them into entire screens and pages and apps. Okay, one component of React Wakana. This is one component. This is a component. This is a component. Component marka lagu waxa laga wadaa just a function laga wadaa hal function. Function kan soo jeedo wuxuu ku bilaabana function wuxuu leeyahay video capital V waaye saas lagu gartaa inuu component yahay, and wuxuu leeyahay parameter. Okay, you leeyahay, and then wuxuu soo celinayaa function-ka it returns. What is this? What is that? Yeah, garanaya. What is that? Just HTML. HTML. That's it. So component-igu lagu sheegaya waxa waa function soo celiyo HTML. Waxaan marka hadda u jeedid muuqaalka waxay u yihiin HTML, laakiin actually in the background-ka waa JavaScript. Waxaa la dhahaa magaca gooni leeyihiin waxaa la dhahaa JSX la dhahaa JSX. So if we go to Google and write JSX, you see that let's just add React. JSX waxaa weeye waa JavaScript XML la dhahaa, is a syntax extension for JavaScript commonly used within React library to describe the user interfaces what the user interface should look like
it allows developers to write HTML-like, see, HTML-like markups directly within the JavaScript code. Okay, so JavaScript gudihiisa waxaan ku dhex qoraynaa HTML caadi ah, laakiin run ahaanta in the background ma ahan HTML, waxaa la dhahaa JSX. Like you don't have to worry about adiga. Any type of HTML aa qori kartaa. Waxaa qori kartaa paragraph, A tag, H2, H3, H1 or whatever. Waxaa qori kartaa all the types kaa barata UI, UL, UL, and all the types of elements kaa barataa qori kartaa. Right? So that's really easy. Now, waa kana marka wixii la dhisay. You see? So thumbnail is this thing. Thumbnail sawirkan waaye. Whatever this is. Waxaan wuxuu yahay waa is some type of wax meel laga soo jiito waa thumbnailkan. And then now waa kana wixii kale qoraalkii kale waa kana waa a tag oo link ah. Waxay leedahay h3 leedahay. H3 waa kana waa my video waaye. Saa ujeed dhexdiisa waxaa ku dhex lifaaqan some tag ku dhex lifaaqan. Tag waxaa la dhahaa waa JavaScript expression la dhahaa. Okay? JavaScript expression. Micnaheedu waxaa waaye waa wax JavaScript evaluate garanayso. Waa soo baranay something like xasuusto waxaan soo baranay oo waxaan la mid ah JavaScript ku soo baranay. Anyone remember? Something like this. But laakiin waxaa ku dhex jira wax kale dollar hore ka marsan or something like that. xasuusto. Baasha backtick isticmaalayna, yes. So the backtick iyo template literal, right? So adiga oo console markaa samaynaysid ama meelo kale ku dhex jirtid, haddaad rabtid inaad ku dhex lifaaqdid JavaScript, waxaad samaynaysaa backtick aa u samaynaysaa dollar aa ka hormarinaysaa ana labada qaanso curly bracketka ana dhexda xagelinaysaa JavaScript. Something oo la evaluate garaynayo oo la say camal name camal aa gelinaysaa. Now wuxuu noqonaya namekii meel kale aa ka soo ama this dot name or this dot age, something like that aan baranay. Sidii oo kale waa kan. Now parameterka waa video meel kalaa laga soo diray. Okay, this is method maxaa la jira componentga meel kalaa laga soo diray. So now waxaa lasoo siiyey wax la dhaho video waxyaala ku jiraan. Waxaa ka mid ah waxaa ku jiro video.url, video.title yaa ku jiro, right? Video.description. Soo jeedid. So now wixii lagu soo diray markaa waxaa ku dhex lifaaqi kartaa HTML-kaada. You could just kind of like it's like wax la isku dhex dardara waay. Marka bilowga la soo saaraya React, dad badanaa waxay dhaheen why sababta iskugu dhex lifaaqayna HTML iyo JavaScript maxaa waaye. So lama dhihi jirin waxyaalahan la dhaho separate of concerns wax la dhahaa jiray oo ahayd in codeka aan islahayn la kala fogeeyo. So if you have a business logic wax la dhaho ama code shuqul ku leh database-ka iyo codeka shuqul ku leh in userka u kala gareeyo wax in la kala saara camal something like that. So lama dhihi jirin why waxaa loo sameynaa marka. So there was this is 2015 2014 markasaas la dhahay way soo caanbixaysa React. Waa xasuustaa videoyaasha laga sameeyey iyo dadka youtuberska ka hadlaya. So marka dambe waa lala qabsada laakiin this is kind of like the way now. Way jiraan barnaamijyo kale oo saan camal ah laakiin kala bixinaya HTML-ka iyo JavaScript kala bixinaya way jiraan. Barnaamij waxaa jira la dhaho Vue.js. Vue.js was similar to React laakiin way kala saarayaan ay. So it's a similar idea waaye isku xaqabtaan barnaamijka. Laakiin haddaa fiirin example ayaga ka mid ah, like if we go to like get started or something like that, you see here way kala saarayaan. See? One file waxaa samaynaysaa JavaScript-gii, another file waxaa samaynaysaa HTML-kii. And now habka isku xiriirsina whatever, right? So way kala saarayaan waa two separate one. Laakiin React taas ma samaynayso waxay samaynaysaa component iyo waxeedii oo dhan ay wadataa. So this is one component waxeedii dhan wadato. Like button-ki waa kana, this is the icon-kii, all that stuff. Okay? So this is a one component. Wax su'aalah? Any questions about that? Markasta waa saan inaa u qortid component marka lagu dhaho. Structure component-iga waxaa waaye function, arrow function waa ka dhigi kartaa daartid cid ma lahan. Then capital inaa ka dhigtid magaciisa adaa la bixi kartid magaca rabtid. Especially also file-kan waa inuu capital yahay, you see, video.js. And then qasama inaa parameterka wuxuu ku xidhanaysaa u isticmaalaysid. Like waa inuu leeyahay parenthesis-ka, curly bracket-ka, return-ka iyo calaamadan oo parenthesis-ka iyo hal wax oo halkan ku jiro. Okay? Waa inuu leeyahay hal wax. Like hal div camal ama hal paragraph whatever.
inuu leeyahay. midda kale waxa inta ku jiro after return gudaheeda ku jiro waa inay ku jiraan hal parent element inay ku jiraan waaye, one element inay ku jiraan waaye. So ma haysan kartid diffkan camal and then diff kale ma garab dhigi kartid, ma hoos dhigi kartid. kulli waa inay ku hoos jiraan hal wax bes, hal parent element inay ku dhex jiraan waaye, ama hal parent tag inay ku jiraan waaye. error ku keena haddii aad isku daydid inaad laba tag aad isgarab dhigto. So everything oo return ku jiro waa inasaanaada. So haddaan ku dhaho hadda kabacdi qor component saana u qoraysaa. You say component magaceedii sheeg, boom, return whatever HTML ka return here. And then waxaa jira marka waxaan baran doonaa sidee ugu diri kartaa componentka meel kale oo that stuff baran doonaa, laakiin structurekeeda, the basic structure waa kaasa. Okay, wax su'aala, any question about that? All right. So website-ka React waa kana marka, there's also another one here oo lasii complicate gareeyay. Same idea, component magaceeda, more parameters, and then returnka hortiisa waxaa gelin kartaa waxaa rabtid, or anything on JavaScript aa gelin kartaa. So something like if statements, variables, waxyaalahaas, everything aa rabtid inaad kala shaandaysid. returnka hortiisa marinaysaa. So this is all JavaScript waa handled. And then returnka bacdi always waa HTML. haddaad inaad ku dartid waxa oo JavaScript-ga waa inaad calaamadaha geesaa ka marisid. Okay, inside gudaheeda waxaa ku samayn kartaa something like mapping ama looping aa ku samayn kartaa, you see. So wixii aan baranay camal waaye oo JavaScript aan ku baranay. All right, so this is the website. Okay, this is the website. So to get started waxaan samayn karnaa, we can just go to learn, and then waxaad tegi kartaa installation, and then waxaad tegi kartaa build React app from scratch. Yeah, that's it. And then you go down here, wuxuu ku siinayaa command. So commands kind of kala ah, you don't want to use this one or that is so all this is stuff. You want to use something simple. Let's see. We want to use mid as view. Okay. So actually we don't want to use all this templates. We're just going to use intan. So npm create vite at the latest, and then my app application kaada magaceeda. Okay. intaan gudaha usii gelin yaa garanaya waxa npm wuxuu yahay. What is npm? hadda kahor inaan ka hadalnaa dhici karto. I think we talked about it. waa maxay npm? qof xasuus ma jiraa? Okay, so inta aanan React dhan bilaabin waxaa u baahan tahay waxa la dhaho node. Okay, node.js waxa la u baahan tahay. Node.js computerkaada inuu ku jiro waa. You have to download it. So waa kana, you go to node.js, aadaysaa, waxaa leedahay get the latest, aa leedahay. waxaa u baahan tahay kan oo stableka ugu dambeeyey. You can go to downloadska tegi kartaa. meeshaan waxaa ka dooranaysaa something like LTS. LTS waxaa la lahaa long term support aa laga wadaa. So LTS aa dooranaysaa. inta automatically wuxuu ku doorayaa computerkaada, laakiin hadduuna ku dooran waa dooran kartaa. aniga waxaan haystaa Mac, so just do Mac. And then here waxaa dooranaysaa more haddaad rabtid. Let's say haddaa ARM haystid ama something like that. And then kanaa dhagsiinaysaa. kadib computerkaada kusoo galaya waa just installation caadi ah waaye. You just go next, and then you're done. And that's why. Okay, so node kana u baahanta. Without node waxba shaqeynayaan, nothing will work. The node kabacdi waxaa u baahan tahay something wax la dhaho. I think tanna waa hore u sameyn. waxaa u baahan tahay terminalki. So terminalka waa haysataan. So git bash haddii aadan haysanin, haddaa haystid Windows waxaa u baahan tahay git bash. Okay, so git bash aa u baahan. So git bash aa soo furaysaa. aniga waxaan soo furaa terminalkayga caadiga. adiga git bash aa soo furaysaa. waxaa fiirinaysaa node inuu kugu jiro. How do you know node inuu kugu jiro? in kale waxaa leedahay node -v aa leedahay. Cool. ama waxaan ka wadaa version, not v. node -version. versionka kuu sheega kugu jiro. hadduu versionka kuu sheego micnaheeda waxaa waaye you good to go. hadduuna kuu sheegin waxaa waaye kuguma jiro node. waxaa u baahan tahay node soo downloadgaraysato. Okay, so once aad node soo downloadgaraysato, then waxaa u baahan inaad fahantid waa maxay npm. Okay, npm waxaa waaye node, waxay u taagan tahay node package manager ayay u taaganta. Okay, npm officially recursive I don't know what that is. waa
waa meel platform waaye waa kana this is a website platform waaye oo lasoo geliyay packageyada javascript lagu dhisay so react camal waa package javascript lagu dhisay waaye so haddaad rabtid inaad soo downgradesid all you have to do is just waxaa leedahay npm and then waxaad siinaysaa command key so let's say camal react haddaad rabtid inaad soo downgradesid let's say wax kastaa ku jiro meeshaan alena camal something like calendar alena calendaro badan ku siinaa so let's say camalkan waa kana npm I waxay taaganta install so inta waxaa leedahay npm install calendar laakiin waa inaad ku jirtid projectiga aad rabtid inaad ku shubtid wixii so you have to go into the projectiga aad rabtid inaad ku shubtid waa inaad aadid so projecti oo ah react inuu yahay waay haddii kale ma shaqeynayo okay saasuu u shaqeynaya so marka meeshaan marka waxaa laga wadaa npm waa packageka waxay ku jirtaa packagekan la dhaho vt waa maxay vt waa barnaamij noo fududaana inaan react soo downgradeysano vt react Vite pronounced as a Vite is a modern lightning fast building tool and development server that significantly speeds up building and running React applications. Okay, so shaqada ku fududeynaya it's very fast. It's like you don't even have to worry about it. Command-kaan la run garaynaysaa uma baahna inaad Vite fahantid si u shaqeyso xasadan. You just copy qaybtan waxaad tegaysaa meeshii aragti inaad ku install garayso. So let's go to cd picture cd gabi cd GS12 and then inta waxaan sameynaynaa mkdir aan leenahay react file aan sameynaynaa and then cd react waxaan sameynaynaa file la dhaho mkdir week 1 okay cd week 1 okay so let's install here magaca u baxsanaynaa something like to do aan leenahay waa application to do and then run aan leenahay so now wuxuu ku leeyahay do you want to use that yes aan leenahay fine wuxuu ku leeyahay maxaa rabtaa inaad samaysid waa kana feedka waxaana weydiinaa su-aasha barnaamijka rabtaa inaad isticmaasho react rabnaa inaad isticmaalo soo ujeeda barnaamijyo badan aa jiro react bes maa keligeed there's barnaamijyo badan vanilla marka lagu dhaho lagada javascript keligeed ah view waa kii haddaan fiirinaynay react halkaa kuwa ugu dambeeya waxaa kamid ah svelte waa barnaamijyada ugu dambeeya kamid yahay kuwii ugu horreeyana oo ka horreeyay reactna waxaa kamid ah angular ka horreysay react angular waxay soo baxda like 2000 waxay soo baxday 2007 miya meelaas 2008 I don't know so react aan dooranaynaa wuxuu ku weydiinaya typescript maarata mase dara all that javascript aa dooranaysaa you just choose javascript use roll down vite we'll say no I don't know what that is install with npm and start now sure okay so vite aan loo dhisaysa marka waxay soo jiidanaysaa packageda u baahan tahay oo react ah wixii aa u baahan tahay isku kala dubridaysaa waxay kusiinaysaa one project oo isku dhex xiranay kusiinaysaa oo isku habaysan kusiinaysaa xalaan warnings waaye waa digniin leh waaye don't worry about it it's done now projectigu noo samaysay wayna noo daartay soo jeedid so waatan aan kala tegaynaa let's go to the browser and welcome to react Yes. See already waxay noo sii sameeyeen button you click it it comes up so this is react waaye pageka ugu horeeyo waa just start page waaye laakiin aan fiirino codeka because anaga shuqulkanaga waxaa codeka waaye ma aha like just visual kale so let's go to barnaamijkii hadda tegaynaa waa kana react week 1 kan noo fur marka let's open this one kan dhinaca nooga dhig we don't need this one kan waa mid hadhow samayn doono waaye project kale and way joojin kartaan anytime su-aal qabtid please feel free to stop me and interrupt okay okay so this is filasha noo sameeyey already waxaa noo sameeyey vite waxaan so node modulekan don't worry about it waa mid markii la dhaho npm install soo baxayo so let's actually get rid of it for now let's get rid of package lock
waa dul maraynaa each file kasta iyo folder kasta iyo wuxuu taagan yahay. Now publica waxa waaye just waxaa ku jira usually loogada camal iyo imageska iyo waxaasaa la geliyaa. So micnaheedu waxa waaye waxyaalaha dadka ay access u lahaan karaan publicly. Usually wax badan kuma jiraan. SRC waa source waaye, waa meeshii ku jiraan codeka, the main code meeshuu ku jira waaye. Sometimes waxaa arkaysaa uu isbedelayaan waxaan, oo barnaamij kale waxaa jira ladhaho Next.js oo ah hab kale oo loo sameeyo React. Arkaysaa meeshaan SRC meeshii ka tahay something like app camal waaye. Okay, gudaheeda waxaa ku jiro assets could be like fonts, right? So wuxuu noqon karaa fonts iyo waxyaala kala duwan oo noocaas ah. Usually haddaadan wax kala sameyn ma taabanaysa kaastiisa ku daynaysaa. So we jeeda file line samaysano file app.css and then app.jsx. Labadan way iswataan, labadana way iswataan. Okay, so app.jsx css kiisa waa kana waa app.css. Waa css caadi, you can see normal css. haddaan furno app.jsx, let's open down JSX waa waxaa ka hadlaynay aan ku dhahayay JSX yaa xasuusta waxay u taaganta JSX waa maxay? What is JSX? waxay hadda baranaa armaada in ku quiz gareeyeen. waa maxay JSX? Anyone remember? Okay, waa JavaScript XML. waa habka ay JavaScript ay iskugu dubarido waxa HTML-ka. So haddaan click siino, you see waxyaala badanaa ka buuxo. But don't worry about all this. Let's just get rid of everything here. Let's get rid of everything here. Okay. Now let's just add waxaan ku dareynaa bese hal div iyo intaas bisa ku dareynaa. Okay. Actually, don't worry about all this stuff. We don't want none of that. Waxaan ku dareynaa welcome React app. I need to get rid of this prediction thing. Okay, so component dhammaystiran waa tana, this component. Okay. Component dhammaystiran waxay dhan wadato, waxay wadataa waxaa aan baranay oo ahaa just waa function return leh and then HTML leh and then export default app. Componentig waa inaad iska dirtid waaye haddaadan ship karin, oo sida camal waa sida shippingka companiyada shippingka camal leh waaye. So waa inaad component markaad dhisto you have to ship it. intee loo ship garaynayaa meelo kale in la geliyo. Wadaama midaan waxaa laga isticmaalaya meesha la dhaho main.jsx. It's right here. You say import. Okay. Inta waxaa tiri export. You said export. Inta waxaa laga yidhi import. And now halkaana laga isticmaalaya, you see? Okay. So component kastaa samayso inaad dhahdi export default and then componentiga magaceeda. Alright. wax su-aala hadda componentiga sida u dhigan tahay. Let's see the SUEC type. This is how it looks like. It's just basic stuff. We can get rid of qaybtan or app.css ka dhehayso. We don't need the CSS. Kana ma baahni xataa hadhowdii samaysanayna. Like let's just get rid of it. Intana waa kana CSS ka inta ku jira. Iska bixino. Hadda wuxuu noqonaya very empty page. Okay. White background, everything basic. Okay. qoraalkan muxuu noqday bold yaa ii sheegi kara waa isaan u yahay qoraal caadi iska noqdo. Why is that? haddaan aan zoom out ku sameeyo still bold waaye. yaa ii sheegi kara markaa fiirina app.jsx maxaa uga jeedaa oo ka dhigaayo far waaweyn? H1 go ahead. waa H1. That's why. H1 caadi waa just HTML-ka lagu laabanaya. hadaa maxaan dhahay markii aad baranaysa programmingkan waa sida camal adoo xisaabaha baranaya. HTML-ka inaad taqaanid waaye. Now H1 waaye waa kaasa. haddaan ka dhigno something like paragraph iyo haddaan ka dhigno waa inuu noqdo daciif oo far daciifa qaliila inuu noqoto right. Yeah, so it's just a basic HTML-ka inaad taqaanid ba kaaga filan React-ka, lakin also JavaScript-na waa u baahan tahay. Now so tan marka export hadaan waa kana, this is how you import and saanana loo isticmaalaa. waxaan muxuu yahay marka what is this filekan muxuu yahay? filekan waxyaala badan uu soo jiidanayaa.
wuxuu wax kasoo jiidanayaa reactiga caadiga ahayd the react package the react system wax kasoo jiidanayaa suu ugu soo jiidanayaa react waa kana wuxuu leeyahay import strict mode wax la dhaho we don't have to have a strict mode ka khasar ma aha but wuxuu leeyahay strict mode from react and then wuxuu soo jiidanaya wax la dhaho create root waxaan ujeedaa yaa garanaya waxaan uhayn what is this qaybtaas maxaa waaye yaa xasuusta casharadii javascriptigaan barinayna qaybtii dom qaybta domka waaye waa just domka caadiga ahaa ad idii sheegay aan dhahay get element by id waa laga baramoosay waxaa loo gudbay get query waxaa loo gudbay query selector aa loo gudbay waa get elementiga waa kii hore isticmaalayaan get element by id soo jiidanayaan laakiin idga intuu ka soo jiidanayaan id la dhaho root so haddaan dib u fiirino waxaa jira file la dhaho index.html bal aan fiirino kaas waa html caadi ah bal aan fiirino gudihiisa maxaa ku jira what is this maxaa waxaan see so reactiga lagu sheegayo dhan waxay soo hosgelaysaa rootka idgaana soo hosgelaysaa waxa hartaa ku magacaabi kartaa it doesn't have to be root laakiin habka ayagu dhiseen waxaa root kan ma taabanaysa badanaa ana ka ahayn meelahan titleka camal iyo xogaa yar oo like SEO iyo meta iyo waxaasaa ku daraysin aan ka ahayn usual ma taabanaysa kasiisaa ku daynaysaa saa ujeedid intuu soo jiidanayaa wuxuu kasoo jiidanaya src/main.jsx which is filekan waayo so wax oo ma ahan scary ah oo like mysterious ma aha waa just on javascriptiga soo baratay waaye iyo habka isku xiraa javascript iyo html habka isku xiraa le waaye okay so applicationkaada dhan waxay soo gelaysaa waxaa la sameeyey function la dhaho create root ayaga javascriptiga raggii react soo saara soo sameeyey waxay soo jiiteen element la dhaho ama tag la dhaho root waxay dhaheen okay ku xir waxa dhan waxaa ku xirtaa meeshaas so everything aad dhisaysid oo reactkaada waxay ku xirantahay rootkaasi ku xiranta rootka soo bandhigaya basically okay so that's reactive si u shaqeyso kaysa faalashaas si u shaqeeyaan waa intaas wixii intaa ka badan gid ignore waa garanaysaan ESLint configan waa something la xiriiro lint haddaa maqashin micneheeda waxaa waaye like habka wax u qoran yihiin waaye so something like wixii si saxmay u egyihiin formatika si saxmiya so you don't have to worry about kan qasa hataa ma ayna haysano indexka waa fahnay package.jsonkan waxaa waaye waa file haynayo packageyada isticmaalayn oo dhan intay ka imaanayaan packageyadaas yaa ii sheegi karo intee kasoo jiidanayna packageyadaas waxay hadda dhawaan ka hadlaynay website-kii node package manager what is it node package manager npm.js waa kana websitekan laga soo jiidaya kan laakiin filekan package json ma ahan mid haynayo xogtii oo dhan codekii oo dhan ma haynayo wuxuu haynaa magacii iyo versionkii haynaa bis so dependencieskan marka waxaa waaye micnaheeda waxaa weeye waa packageyada aan haysano magacyadoodii iyo versionadoodii so lacala camal ka soo qaad haddii arti inaad soo jiidito ayaga waa inaad dhahday npm install markaas kabacdi waxaa soo gelaya file la dhaho node module kaasaa haynayo codekii oo dhan laakiin kan waxaa waaye waa addresski waa basically packageyadii aa u baahneed waxaa kaloo jira waxa la dhaho dev dependencies kuwan basically waxaa loogu talgalay markaad dhisaysi wax kulligood uma baahnid just waxaan all this stuff reacta iska soo gelisa meesha uma baahnid badana you don't need it scriptigan reacta noo samaysay waa habka lagu bilaabayo barnaamijkii so markaa terminalka soo furno aan rabno barnaamijkan in aan daarno oo projectgan aan rabno inaan ka shaqaysiino waxaan leenahay npm run dev aa leedahay run devka maxaa laga wadaa waa kana ka waay wuxuu sameynaa marka barnaamijku bilaaba websitekaa live noqona so aan fiirino marka intaana taa sameynin waxaan baahannahay inaan soo install garayno packagedan one dependencies and dev dependencies to install all you have to do is adoo projectii ku dhex jiro waxaa leedahay npm install and that's it of course waa inuu node ku install garaysay computerkaada right marka npm install dhahno waxaa soo sameysanaya laba file mid la dhaho node modules oodan taabanaynin weligaa gudihiisa ma gelayso waxba ka taabanaysid waa just waa folder ay ka buuxaan codekii packagedan soo install garaysanayn
so haddaa rabtid inaad dib usoo install garaysid waa tirtiraysa isaga npm install ay leedahay iyo mid kale waxaa noo soo baxaa la dhaho package lock aan fiirinayna isagana so isha ku ay meesha waxaa arkaysaa laba file oo samaysmanaya installationka cabaar u qaadana mararka qaarkood sababto connectionkaada ku xiran internet connectionkaada ku xiran and it's done. So now we have node modules and we have package lock. Labadan midna waxba kama taabanaysid ma bedelaysid. Okay? Anytime waad tirtiri kartaa labadan. You don't need this. Like kan ma tirtiri kartid. Kan haddaad tirtirtid, it's applicationkaadan waa inaad xasuusatid waxaa isticmaashay. Packageda inaad xasuusatid waa ade. Dib waa loo samayn karaa, not a problem, but it's not a good idea in la tirtiro. So log waad tirtiri kartaa, moduleka waad tirtiri kartaa. Anytime npm install ay leedahay labadooda soo laabanayaan gudahooda ma taabanaysid sanad kana gudihiisa fiirino cabsi waaye you see here all this stuff ka buuxo package logana waa signatureka packageda waaye packageda kugu jira signaturekooda ama micnaha like habka waqtiga lasoo install garay all this stuff it's just a lot of information about the package okay that's it and then now waxaan leenahay npm run dev boom done wakaasa now wuxuu leeyahay kan marka 5174 uu leeyahay laakiin haddaay waxaan ku bilaabnay kan wuxuu ahaa 5173 uu ahaa so haddii uu waa kana 5173 soo jeedid haddii uu portiga ay xiran tahay then mid kale sii dooranaya automatically kan haddaa iska xirno you get rid of this terminalkan dhan aan joojino kan aan dib u daarna haddana aan dhahno npm run dev 53 uu ku bilaabaya see here and then you can just go to the link kana aadaysaa you copy go to the link and then boom wakaasa that's your application way daaranta hadda anytime wax ka bedesho haddaa aan halkan you see it becomes a life change wise so kan geeska haddaa geyno kana inta keenno waxaa rabaa inaad tuso inay life tahay oo aad bedeli kartid si life waxaan rabnaa inaan bedelno let's move this down qaybtan dhehaysa welcome to react inaan dhahnaa welcome to react lesson 1 see waxaa ma taaban aniga inta ayadaa iska bedeshay lesson 1 what am I doing ayadaa just automatic iska bedelayso so react waxaa waaye waa it loads maxaa la dhihi jira automatically especially markuu halkan ka daaran yahan kawdaa haduuna halkan ka daaranayn ma shaqaynayso so we turn it off now waxaa rabtaa bedel it will not change see it didn't change markaa daartid automatically uu isbedelaya okay wax su-aalan any questions setupka reactiga iyo sida loo soo install gareeyo any questions Filesan, don't worry about them, most of them. v.config waa just a configuration file automatically v noo samaysay ma taabanaysa siisa ku daynaysaa mustaqbalka markii advance noqdo taaban doonaa laakiin hadda mala taabanayo adi shaqadaada waxaa shaqo ku leedahay just src gudihiisa bas that's it src gudihiisa waxaa ku sameynaynaa filean iyo components waxyaala kala duwan okay any question about that all right let's see marka waxaan sameynay we did introduction waa sameynay waa qeexna waxay tahay explanation all this waa sameynay okay so gudaha waxaa usii gelaynaa marka like waxaan camal anaga ma samaysan karnaa midkaan camal oo app.jsx mid gooni kaleba samaysan karnaa ayaa gudaha usii gelaynaa breegaan qaadano and then insha allah iskaga soo laabanaynaa markaan qaybtaan isla fahanno then waxaan dhisaynaa project yar kabacdi will be done insha allah dilayrad so let's take a 10-minute break and then isku soo laaban
Okay, soo dhawaada mar kale. May maqashaan? Si fiican. Si fiican. Okay, good. Okay. So last time waxaan sameynay waxaan set up garaynay React. So React, basic React waa kana marka this is a setup. Mainly waxyaalahan kaloo dhan waa iska uma baahnid all this stuff waa un just waa projectigs u shaqayn lahaa. Laakiin meeshaas sourcigaana adiga u baahan tahay. Sourciga gudihiisa marka waxaan ku dhisayna waxyaala kala duwan. Kan waa iska bixin karnaa. We can get rid of this. We don't need that either. So just intaas la u baahanta. Labada file hadda ku jiro meesha. Kid ignorekaana iska ignore garee. Let's close all this. Just clean up. All right. So projectigana marka waxaan rabnaa what we want to do is we want to do a very basic to do app inaan sameynaa rabnaa. Or let's do something even simpler. Basic counter inaan sameynaa rabnaa. Okay. Counter button. Let's do a to do so that inaan waxaan rabaa idin tuso a couple of things that I decided about. So intaana taas sameynin, let me just grab a to do hadda kahor sameeyey so that we don't waste time. Okay, let's see, week 1. Let me just open this one. So I just want to make sure in inay sax tahay. To do app, okay. It's not the to do app I wanted. Okay, dhima that's fine. Okay, so waxaan sameynaynaa marka to do app haddaan rabnaa inaan sameyno marka labadaas sidoodaa ku daynaynaa ma taabanayno. Okay, sidoodaa ku daynaynaa. Meeshaan waxaan samaysanaynaa marka folder aan sameynayna. Folderka waxaan bixinaynaa components. Simple. Okay, components. Folderka marka waxaa gelaayo componentyaasha kale oonan ka ahayn app iyo main. Okay, so waxaa gelaya for example haddaan rabno inaan to do sameyno something like let's say something like to do .jsx iyo waxaa gelayo something like waxaan sameynaynaa let's say camal aan dhahno to do list aan dhihi karnaa. We could also say to do card aan dhihi kartaa .jsx. Micnaheeda waxaa to do card waxaa waaye halkii to do-go see loo soo bandhigaya. How do we display? Okay, laakiin kan intaana gaarin kan aan samaysano to do-gan. To do-gan marka basic waxaan sameynaynaa component. So step by step iskula sameyno si aa xasuusataan and you have something to follow. Waxaa igu jiro valkan predictionka, I don't like it. So let me just inline suggestion, let's just get rid of all this. Okay, hopefully it doesn't do anything. Okay, good. So waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay function. Okay, maxaan ku xijinaynaa halkan function basic component arma inaan sameyno. maxaan ku xijinaynaa halkan functionka magaciisa intee kasoo jiidanaynaa ama componentiga magaceeda fileka magaciisa waaye, right? So waxaa leedahay to do. maxaan ku xijinaynaa halkan marka what should we do next? Basic component a sameynayna ogow. haddaan dib u laabano halkaan dib hadda u laabano saa ujeedid waa kana basic component markaa ku dhaho function app and then return and then intaas waaye. Okay, so I don't need to quiet. So let me just first here do step 1 basic component. Okay, so parenthesis, yep, it's a function عادي waaye, and then you open it like that. It's function عادي oo furta waaye. waxma duno only to do t-da capital leh. That's it, intaas le waaye. Now maxaan ku xijinayna halkan marka waxaan leenahay you need a return aa u baahan tahay. Okay, always component marka taa return aa u baahan return aa leeda. returnka waa parenthesis wata ayadana gudaheeda maxaan gelinaynaa returnka. What do we put in here? dib haddaa u fiirina halkan maxaa ku jiro return gudihiisa
HTML. H1. HTML. Yeah, you just say whatever. Div aku bilaabi karta directed, and then make sure in let's do H2 to do aan dhahno. Make sure inaanan laba wax aadan inta ku haysanin 2 elements. Haddaa saan dhahdid error kuu soo baxaya. Another div kale dalka ka samaysid, now you have an error. Gacanta haddaad dul saartid uu ku sheega wuxuu ku leeyahay JS expressions must have one parent element. Okay? So haddaad arki laba div waa inaad hal div oo kale kasii dulmariso waaye. Okay? They have to both go inside another div kale oo parent u ah. Now caadi waa, it's okay. Waxaa kaloo jira wax la dhaho, this is also another way oo kale aad u samayn kartid. Waxaa jira baashaan magaceeda hadda iga lumay. Tanaa isticmaali kartaa. Just empty tag waaye. So micnaheedu waxaa waaye just waxba ma lahan anything ma laha oo styling waxba ma laha. But just empty tag. So tanaa isticmaali kartaa only React gudihiisa bisaa ku isticmaali kartaa meelo kale. So this is empty, and then parenty u noqonaysaa kuwan marka waalidi u noqonaysaa. Waxaana ma rabna hadda, so we're just gonna get rid of this. And you could format with prettier adapted like that. So ku habeenaya. Lastly, waxaan u baahannahay last step 3, export the component. So inta maxay ahayd maxaan isticmaalayna? Waxaan dhahayna waa kana, right? So waxaan leenahay export default. Export default. I don't think we need to do capital as just lowercase level. Export default app Marlena. Should we do that? Like to do. Yes. So marka export to default level waa in component magaceeda tahay. Soo jeedada component magaceeda waa dansan yahay. Laakiin marka dhahno to do wuu daalmanaya. Soo jeedid because micnaheedu waa isticmaasho. And that's it. So now hadda application-kana ku laabano marka if we go back to the browser aan fiirino wax to do uma jeedi. I don't see to do. So inta daa ku qorno this is the to do page. Nothing. There's nothing here. If we refresh, waxba kuma jiraan. Why is that? Yeah, ii sheegi karo. Maxaa keenaya sababtaas? Iskuma xidhnade. Iskuma xirno. Tan waa sameynay, laakiin cidna umaana sheegin oo maana dhihin waxaa sameynay to do component le cidna umaana sheegin. App.jsx war kama hayso, main.jsx na war kama hayso. Micnaheedu waxaa waaye maba jirtaba. So waa in aan u sheegno marka app.jsx oo ah hooyada ama the main component waaye ama componentiga parent ah componentayaasha kaloo dhan. Ayadan waxaa waarid u sii ah maina waarid u sii ah. Okay? So inaan u sheegno waa dhahna waxaa sameynay component la dhaho to do. See ugu sheegaynaa marka? Yaa xusuusta habka ugu sheegayna. Sideen ugu sheegnay mainkan inuu jiro wax la dhaho app.jsx? See ugu sheegnaa? Import baa dhahnay miya? Importantly, exactly, right? So habka main uu ku og yahay inuu jiro wax la dhaho app.jsx maxaa yeelay waxaan nidhi import and then component magaceedaa sheegnay and then fileki meeshii ku jirtaa sheegnay. Now waa meeshaana ku dhex isticmaalnay. Same way. So halkaa maxaan dhahaynaa marka? waxaan rabnaa hadda to do inaan u sheegno app.jsx inuu to do-gaas jiro inaan u sheegnaa rabnaa. Maxaan leenahay? Instead import qor then to do. Yep, import to do. Exactly. And then waxaa leedahay from waxay u sheegaysaa meeshuu ku jiro. So haddaad dhahdid laba dhibic slash haddaad dhahdid wuxuu leeyahay waa go up to two directories. Laakiin haddaad dhahdid hal dhibic iyo slash waa go up one directory. Micnaheedu maxaa laga wadaa? Two directories waxaa laga wadaa app.jsx waxay ku jirtaa src. Haddaad dhahdid hal dhibic micnaheedu waxaa waa fiiri waxa src gudihiisa ku jiro fiiri. haddaa laba dhibic dhahdidna waxaa waaye wax ka baxsan src fiiri. So haddaan dhahno two dots slash wuxuu tusaay public src soo ma jeedid outside of src waaye. Okay, so waa inaad ogaatid tan muhiim waaye. So haddaad dhahid slash de waxaa arkaysaa component dooranaysaa and then slash aa leedahay to do. Now app.jsx way ka warqabtaa inuu jiro wax la dhaho to do laakiin mayna isticmaalin, right?
so maynan macnaha way soo jiidatay laakiin mayna isticmaalin saa ujeeda halkan way yara dansan tahay haddaan rabno inaan isticmaalno inta lay ku dhex lifaaqaysaa just within the htmlka gudihiisa askaga dhex lifaaqa waxaa leedahay to do anaa soo xiraysaa self closing waay saa ujeedid asaa is soo xiraayo now componentiga wixii ku jiray oo ahaa this is the to do page waxay kasoo baxayaa website-kii this is the to do page do you see that tanaa marka waxaa la dhahaa component composition ama isdhexgelinta componentyaasha yaa la dhahaa maxaa laga wadaa abdajes exaan dhexgelinay to dogi isku dhex lifaaqid waay componentska la isku dhex lifaaqay laakiin problema laakiin habka abdajes x lama dhexgelin karo to do we can't do the other way around right so maxaa yeelay abdajes x waarid waa parent waay haddaa aragtid import waxa la leeyahay waa childiga waaye so this is ku qorina halkan waxaa leenahay child component okay and then abdajes x or abdajes x is the parent front okay isla fahn waxaa lasoo import garan karaa keliya child component yaa parent u ah abdajes x markada ayada laftirkeeda waxay leedahay parentii leeda waalidii leeda main so right yep yeah mainka lagu soo import garay ayada laftirkeeda so main aa waalid u ah to dogana waxa waalid u ah abdajes x you see okay so tan waxaa la dhahaa marka component composition waxaan inta ku samaynayna waaye but one of the things aan baranayna ka mid tahay component composition waa isku dhex darka ama isdhexgelinta componentyaasha waaye yaa la dhahaa now marka whatever aan halkaa ku qorno to dogaada ku qorno meesha website-ka kasoo baxaya anything right so haddaan inta gelina paragraph aan dhahno this page will show all the to-do list right markaasa okay so that's a component composition kasa waa inaa dhahda export default qasab waaye haddaan defaultigan ka bixin oon dhahno just export then what happens is normal ogolow hadda like what happens is inta inaad dhahdid waaye you can't do this way you have to import it like this inaad dhahdid taas ama inta to do leh calaamadaha qaasomkiisa inaad ka melisid waaye ana kana si looga dhigaa inta waxaa ka hormarinaysaa export meesha inta gelin lahayd iska bixinaysaa like that so this works fine too export function laakiin inta markaad tagtid waa inaad saan ka dhigtid tan waxaa la dhahaa named export ma aha waxaa la dhahaa unnamed export aa la dhahaa so badanaa usually the typical way waxaa waaye defaultiga inaad gelisid okay wax su-aala okay component composition kasa waxaan fiirinaynaa waxa la dhaho let's look at something called state okay stateka waa kana let's go here react state not state management so waa kana reactive state is a built-in features that allows components to store manage and track data that changes over time so let's say عمل حرطة you want to store something so let's say عمل to do you want to store like a task عمل so something like this waxaan leenahay the typical way of JavaScript habka u samaynaysa waxaa leedahay go here to do waxaa leedahay something like this if you want to store something variable you say const waxaa leedahay to do one equal to clean the house okay kan waxaa marka this one's variable okay variable what variable kan it's good laakiin markay noqoto componentska reactiga waxay leedahay wax ka fiican this one waxay leedahay waxa la dhaho state ay leedahay so waxaan isticmaalaynaa barnaamij la dhaho use state use state is just a function waaye oo react ay sameeyeen
use state, not use state. Use state react waa function ay react sameeyeen oo kaydinayo xogta just like hadda kii aan sameynay oo variableka ahaa waxaan isticmaalanaa use stateka use stateka marka habka loo soo jiidanayo waxaa leedahay marka you just have to go up here waxaa leedahay import waxaa leedahay marka hore waxaa leenahay react from react marka ugu horeyso aan react soo import gareyna intaana use state waxaa isticmaalin maxaa yeelay use stateka ama functionka use state la dhaho wuxuu ku dhex jiraa react iskale waxay default u tahay built-in functions aa lahaa built-in components ama built-in methods aa lahaa so intaa kasoo jeedinaysa marka waxaa leedahay comma and then waxaa leedahay use state okay so react lay kasoo jiidanaysa aad marka so react ay kasoo jiidanay micnaheeda waxaa waaye react waa already package waaye ku dhex jirto packageda waxayna siinaysaa function la dhaho use state then componentiga gudaheeda waa ku dhex isticmaali karnaa marka wuxuu noo keydinaa xogta for example camal haddaan waxaan inaan sameyno waxaan leenahay let's get rid of that waxaan leenahay something like waxaa leedahay const and then waxaa sameynaysaa two things okay use state wuxuu u baahan yahay laba wax so inta waxaa leedahay is equal to use state and then taasaa leedahay inta marka laba wuxuu u baahan use state inta la geliyo mid wuxuu u baahan yahay variablekii ama magacii right and then wuxuu u baahan yahay function you can name adaa magacaabi kartid so something like let's say something like that to do on leenahay and we don't have to say to do because it's already waa isticmaala to do let's call it tasks okay and then waxaa leedahay comma set tasks right so tan maxaa marka micnaheeda waxaa waaye componentigan waxay isticmaalaysaa taskskan whatever halkaan gelino oo use stateka gadaashiisa aan gelino intaa la gelinaya okay so let me just idin sawiro whatever inta aan gelino wuxuu gelayaa halkaan as a variable ahaan camal then component gudaheeda ku dhex isticmaali karnaa now this one waxaa markaa memoryga reacta lagu kaydinaya ma ahan waxa oo iska random ma aha oo tirtirmaayo ma aha so now inta waxaa gelin kartaa marka anything inta waxaa gelin kartaa array waxaa gelin kartaa object variable string whatever gelin kartaa halkan you can put whatever you want here and then kana isticmaali kartaa so let me just show you example marka example aan ku tusaya so now let's put this here and gelino this is task one okay just string it and gelinay just one string aan fiirina marka if this is actually true kan ma soo baxa meesha ma kusoo baxaya haddaaya markii aan fiirinayna example websiteka ku jira sideen ugu dhex lifaaqaynay javascript htmlka yaa xasuusta anyone remember inta maxaan dhehayna marka haddaan rabno lase camal task saarna inta inaan kasoo bandhigno waxaan gelinaynaa calaamadan right just calaamadan ay gelinaysaa and then you just write whatever javascript edited so let's say tasks aanaan halkan and that's it haddadaa fiirina applicationka dhagi wakaas you see this is task one tan waxay caddaynaysaa in kan uu yahay variable camal uu yahay uu u yahay use statekan okay use stateka waxaa la dhahaa kale hookna waa la dhahaa react hook aa la dhahaa you see here react hookna waa la dhahaa hook waa just waa function le way don't worry about the terminology how waxay isticmaalayaan it's just micnaheeda waxaa waa it's just a function ay react sameeyaan waan okay any question about tasks kan oo soo bandhigmaysa halkan iyo use statekan wuxuu yahay waan isticmaali doonaa more waa intus doonaa example kale don't worry but so far waxa ku confuse garaysan tahay ma jira inta halkan let me just get rid of waxyaalan saa u clean gareeyo kana aan yareeyo indhaho taskon iska leh
okay now meeshii aan hal string soo bandhigi lahayn maxaa halkan soo bandhigi karnaa haddaan rabna tasks badan maxaan gelin karnaa halkan array. array camal aa gelin kartaa or waxaa gelin kartaa object whatever so usually waxaa samaynaysaa you create a variable here something like you say all tasks something like that equal to waxaa leedahay an array of objects aa leedahay camal you just create something like waxaa leedahay task one waxaa u samaynaysaa waxaa leedahay id waxay leedahay id one aa leedahay and then waxaa leedahay something like uh let's say let's call it something like task something like waxaa leedahay clean the house so waxaan ka dhigaynaa camal inay database ka imaanayso waxaan and then waxaan leenahay completed false something like that and the kala copy garanaysaa you could create more but that's it just say comma and then two halka noqonaysaa waxay noqonaysaa buy eggs something like that and then false okay so now xogtaana haysataa you could just take tasks kana qaadaysaa meeshii kana ka dhigi lahayd string you could just replace it with all tasks you see so all tasks kan waxay galeen meeshan now componentiga marka waxay haysataa xogtii oo dhan haysataa hadda halkan marka saan usoo bandhigi karnaa marka waxaan hadda sameynay oo array of objects kan can we just display like this Nope. yeah why is that maxaa keenaya hal taskiya marka hore u yeeraysay oo use statekan ku haya variablekan soo maaha mhm hadda waa laakiin in hadda array waa u yeertid hadda array waaye so arrayga maxaa baranay maxay leedahay arrayda habkee loo soo bandhigaa markaan javascript ku jirna index so array ayaa index way leedahay laakiin arrayga habka loo soo bandhigo waxa waaye inaad looping ku samayso sooma you have to loop through it so waxaan soo baranay something like dot map dot filter waxaasa soo baranay sooma so you can use something like dot map inaan ku loop garayno and then mid kastoo object wise waxaan dhihi karnaa markaan loop garayno kabacdi waxaan dhihi karnaa dot task and then qoraalku noo soo bandhigaya dot completed wuxuu noo soo bandhigaya statuskii inay completed tahay so tan ma shaqaynayso this will not work micnaha maxaa yeelay waa array of objects waaye ma soo bandhig mayso wadda ku laaban halkan and we look at it it's gonna give us an error because there's nothing other fiirino meeshan console logger you see here meel kasoo saaray waa kana where is it somewhere error ka jira waa kana inta wuxuu leeyahay error objects are not valid react child not that one it's somewhere in here oo diidaya so ma soo bandhig maayo but waxaan samayn karnaa something like yeah something like this aan samayn karnaa we could say waxaan say karnaa zero and then waxaan dhigi karnaa dot task like that works fine clean house maxaa yeele waxaan nidhi waxaa soo jiidataa nidhi kan ugu horeeyo dot zero waa kan ugu horeeyo waaye and then waxaa kasoo jiidataa idhi task dot task taa misla faana daadaadyalkan one midda labaadaa soo baxayso by x but the usual way habka fiican oo lasoo bandhiga waxa waaye you loop through it and then one by one aa soo bandhigaysaa okay so use stateka marka waa just a variable waa just a like meel wax lagu kaydiya waaye waa xogtaa lagu kaydsadaa componentgaada marka ma jeclo waxyaala kale waxay jeceshahay on use state haddaa wax kaydinaysid use state inaad ku kaydsid waaye there is no other way hab kale ma jeclo haddaa hab kale u samaysid then inconsistency aa dhacay waxyaala problems ku keenaysaa so always use state isticmaal haddaa rabtid xog inaad soo bandhigtid okay banaanka waa ka keeni kartaa xogta waa soo import garayn kartaa file kale ka keeni kartaa saana u qori kartaa database ka imaan karta meesha rabtaa ka imaado laakiin haddaa rabtid inaad componentig siisid waa inaad marka hore dhex gelisid use state okay use state intuu ka imaaday wuxuu ka imaaday react waa kana you just import from react okay si gooni inaad usoo install garaysa waxaad kama baahnid you don't need to do none of that now sidee u isticmaali kartaa kan marka what is this thing
this thing waxaa marka set tasks waxaa waaye shaqadeeda waxay wax ka bedeli kartaa xogtan. Okay, haddaan rabno inaan ku darno new task waxaan isticmaalaynaa set tasks. Okay, saas aan ugu daraynaa. So let's say camal waxaan rabnaa inaan let's say function aan sameynaynaa la dhaho inta meesha gudaheeda function kale oo ku samayn kartaa. By the way, you could say something like add task and then waxaan ka dhigaynaa a arrow function. Okay, add task and then haddaan rabno inaan ku darno marka taskiga habka u samaynaysid waxaa waaye, let me just grab this, it could give us a hint here. habka u samaynaysid waxaa marka hore task cusub aad samaynaysaa, you see here, and then waxaad samaynaysaa you make sure inaad marka hore samaysid objectigii taskiga. So right here we just create an object and then intaanan kan gaarin horta objectaa samaynay waa kanaa objectiga marka waa new taskiga cusub waaye. So sida halkaan u dhigan tahay kuwaan camal waxaa id leeyihiin task and then completed. kana sidoo kale id uu leeyahay laakiin idga waxaan dhahnay waxaa soo qaadataa all the tasks soo qaado lengthigooda waxaa ku dartaa hal. micnaheed waxaa waaye kan 2 soo maahan kan ku xig wuxuu noqonaya 3 noqonaya. That's all we did here. idga taskin waxaa waaye waa tan lasoo diraayo waa the new task. maxaa dhihi jiray completed kana false waaye. now see ugu daraynaa marka kuwaan dhan see ugu daraynaa marka now waxaan isticmaalaynaa marka set taska isticmaalayna halkaan functionka gudihiis waa ogow add taska gudihiis waa set taska leedahay and that's how you add it. You say taskskii oo dhan soo qaado waxaa ku dartaa new task and that's it. functionkaana u yeeraysa haddaa rabtid inaad ku dartid task cusub marka. Okay, ma bar doona si loogu yeero waxaas, don't worry about it right now. oo muhiimadda waxaa waaye set task shaqadeeda waxaa waaye inay ku darto task cusub. taskasna waxaa waaye shaqadeeda in ay hayso xogtii oo dhan or all the things in his. Okay, so don't worry about this one, just waxaan intusaa bese sida loo isticmaalayo set taskka. Any question so far? Ustaadi saddexdan dhibcood oo tasks ka horeeya xagee ka imaadeen 3.kan saddexdan dhibcood waxaa la dhahaa spread operator aa la dhahaa. micnaheeda waxaa waaye wuxuu sameynayaa wuxuu soo qaadayaa taskskii o dhan wuxuu soo qaadayaa 1 iyo 2 soo qaada labadoodaba wuxuu soo qaadayaa kabacdii wuxuu u sameynayaa wuxuu ka dhigayaa micnaha like iskarab dhigayaa and then haddaa mid cusub ku dirayso inaad dhinacaas kale oga tagtid waayo. so spread operator waxaa loo isticmaalaa badanaa haddii aa xog badan aa haysatid aa rabtid inaad xog cusub ku dirtid aa loo isticmaalaa. so waxaa haysataa laba waxaa haysataa task haddaa hartaa mid cusub inaad ku dirtid inaad dib uga daraysaa tana marka. so spread operator wuxuu naga caawinaa marka inaan kala bixbixino oonan bilawga aanan ku darin oonan halkaan aan ku darin ama also in aanan mid aan replacement ku sameynin yuu naga caawinaa. so waxaa la dhahaa spread operator. I'll give you reference here. Spread operator in JavaScript. Hakana. The JavaScript spread operator was saddex dhibcood waaye is used to expand elements of an iterable like an array, string, set, or map, or properties of an object to individual elements where multiple elements properties are expected. So just wuxuu qaadayaa wixii saddex labadii task u qaadayaa uu sii kala bixinayo sii expand garaynayo mid kaloo ku daraayo marka. That's all it is. Okay, method waa hab waxaa JavaScript u shaqeyso. Okay, and also geesa waxaan ka baranay array maxaa yeelay waa array of objects so you see. so waxaan sameynayna exactly sida bilawga u sameynayna. Okay, so now haddii aan waa u yeeri karnaa but we have to give it functionka inaan siino waaye task cusub inaan siino waaye. we'll do that qaybta dambaan sameynayna insha allah. hadda mid project aan dhisaynaa oo exactly similar idea. don't worry about it. muhiimadda aad u baahan tahay inaad fahatid waxaa waaye react waxay leedahay waxa la dhaho state. stateka waxay isticmaalaysaa use state. xogta componentiga markasta waa inay ku jirto state.
meel kale kuma jiri karto micnaha banaanka ma taagnaan karto ma soo qaadi kartid variable ma gelin kartid array meesha dhexdeeda gudaheeda ma ka dhex samayn kartid you can be like this you can const array equal to and then array halka kama samaysan kartid you could do it laakiin habkan maa habka oo react ay tiriha loo sameeyo teamka react soo saara okay everything oo rabtid inay component ka haysato array waxaa gelisaa stateka geli okay all right so stateka we have some idea what the state uu yahay now aan waxaan dhan isku dubaridno let's create a really nice to do app aan sameyno marka let's create nice to do app so waxaan sameynayaa I'm gonna go ahead and create a file la dhaho kanaan iska bixinaa meesha let me just get rid of this ama dib a usoo laabanaynaa aan iska bixin waxa meesha ku jiro waxaan sameynayaa file waxaan sameynayaa la dhaho index.css oo noo qaabilsan css-ka I'm just gonna copy a bunch of css oo ku paste gareynayaa okay so a lot of css waxaan sameynaynaa componentiga gudihiisa let's change kanaan bedelno magaciisa rename waxaan bixinaynaa let's call it task list waxaan kaloo sameynaynaa mid la dhaho task card jsx okay so markii loopin aan ku sameyna taskiga ama to do listiga waxaan u baahan nahay si hal inaan soo bandhigno hal haddaan usoo bandhigayno kanaan dhaho qaabilaya meeshaan gudaheeda waxaan rabnaa let's zoom out waxaan rabnaa iska bixino waxyaalahan let's get rid of all this waxaan u baahan nahay xog oo to do ama task to do ct hadda aan sameynayna camal lewa exactly that tegaysaa let's paste that it's 3 of them okay sample tasks waaye 1 2 3 exactly waxaad sameynayna waaye so no worries waxaan u baahannahay inaan soo jiidano use state key so let's just go up use state okaasa soo import gareynay waxaan kaloo u baahnay inaan soo import gareyno inta aan wax soo import gareynin let's go down here aan bedelno waxaan so intaan bedelaynaa waxaan sameynaynaa intaa let's create a class name so haddaa rabti inaan ku dirto css this is how you add css okay inta aanan ku darin css-ka inta inaan ka import gareyno waaye indexta css-ka inta inaan soo gelino waaye so inaan dhahno import like that so import / css index css aled so asagoo ma baahno magaca xasan oo samaysid so maxaa la jira classes halkan ku jiraan rabnaa inaan isticmaalno we want to use something like header all this stuff inaan isticmaalno rabnaa iyo container class so haddaa rabti inaad isticmaashid class this is how you write say class name ma dhehaysid classka ma dhehaysid magaciisi just class kaliya ma dhehaysid so class name and then magaca bixinaynaa container okay gudihiisa waxaan gelinaynaa let's add another div kale waxaan qurxin leh waaye don't worry haddii waad practice garayn kartaa later on let's call it header and then header gudihiisa waxaan gelinaynaa let's add another div kale ku magacaabeynaa waxaan leenahay header icon waa idin tusi doonaa suu ekaan doono I'll show you but let's get rid of this guy icon kamarano inta annaga gashanayna icon waa inaan soo jiidano iconkan beel aan leenahay package aan soo jiidanayna na siinaysa iconno kala duwan okay meeshaan gudaheeda waxaan gelinaynaa magacii so let's just go down h1 aan leenahay h1 ka waxaan siinaynaa class name la dhaho header title hore inoogu sii qoran yihiin waxyaalahan waxay ku jiraan filekan index.css waxaan leenahay my tasks okay waxaa naga maqan here
let's just okay. Yeah, diff aan naga maqan halkan. Closing diff. Let's format. Okay. So waxaan sameynay header icon iyo task. Belkan inaan soo jiidano waayo. We have to import the bell. Import waxaan leenahay bell from waxaan kasoo jiidanaynaa mid aan u baahana inaan soo install karayno package la dhaho lucid react la dhahaa lucid react. waxaan tegaynaa terminalka, then we'll open the terminal, and then waxaan soo install karaynaynaa packagekaas. waxaan leenahay npm install lucid react. then soo jiidaya haddaa fiirina package json haatan arkaysaa. It's right here. See? So hadda problem noma keenaysa marka. waxayna tusaysaa icon. fiirina marka applicationka kasoo egtahay. Let's check it out. I'll stop it and then restart. I'm fiirino. Okay. Error yarona tusa badaad errorkaas horay waaye wixii hore waaye. So icon kaad soo jiidin waa kana my tasks okaasa looks nice. Hoostiisa waxaan gelinaynaa marka headerkaan ka bixinaa. Let's get out of this header. diff kalaan sameynaynaa. class name waxaan ku magacaabeynaa waxaan leenahay task container. diffkan gudihiisa waxaa galaya all the tasks. For now waxaan leenahay h3 aan leenahay all tasks here. Okay, right there. Okay. So taskskii marka ma haysana hadda, but we need to create habkii aan usoo bandhigi lahayn inaan sameyno waaye. labadaana marka shuqul kule marka soo bandhigidda labada tasks. midkaan waxaan u diraynaa listiga tasksko dhan aan u diraynaa. Okay, so let's create a component. So waxaan leenahay enter. Let's say function tasks task list aan leenahay. Return aan leenahay div aan leenahay okay div class name aan siinaynaa. Let's call it task list. Okay, and then inta waxaa galaya marka all the tasks aa galaya. taskskii oo dhan marka waxaan u baahana inaan usoo dirno componentigan inaan u sheegna dhahna tasks badanaa jiro ee qaado inaan dhahno waayo. hadda wax ka warkama qabto. So waxaan leenahay inta we're just gonna say let's do h3 display tasks here. or waxaan leenahay inta loop through tasks here. Okay, maxaa naga dhiman componentigan marka haddaan rabno inaan u dirno app.jsx. what are we missing? maxaa naga dhiman? ma inoo dirmanaysaa hadda? export So export. Keep that in mind. Export default task list. hadda marka waa child component sida kii haddaa sameynayna camal. So we could just go here, import aan dhihi karnaa, right? So we could just say import task list from task list. Sometimes editorka kuu sheegaya xataa meeshay ku jirto. So automatically asaa kuu sheegaya. meesha marka display all tasks kan waxaan ku bedelaynaa ama all tasks waxaan ku bedelaynaa componentgaas. waxaan leenahay tasks list inaa soo xiraysaa. Now markaasaa marka loop through all tasks here. intay ku jira waa kana loop through all tasks here. but laakiin taskskii ma haysano, we don't even have them. halkaanay ku jiraan waa kuwaana. sidee ugu dirnaa marka componentigan? how do we send it? inta aana dirin maxaan u baahana inaan sameyno? componentiga inaan u sheegno waaye inay tasks jiraan. kama warqabta hadda inay tasks jiraan in kale. se ugu wargelinaa ina tasks jiro. maxaa haddaa dhahna maxaan u baahanaa kan muxuu noqonaya used statekan? what does it do?
What does use state do? Task una haynaya miya? So componentigan wuxuu u sheegayaa inay jiraan tasks. Componentigan tasks ku jira waa kuwana waa sample tasks ayaga waa haysanaa. Laakiin haddaan rabno inaan barno componentigan inay jiraan taskskan waa inaan use state isticmaalno. So componentiga hab kale kuma fahmayso xog ama data meel ka imaaday ilaa aad u sheegtid oo dhahdid waxaa jiro tasks. So inta waxaan leedahay const waa kana and then waxaan leenahay use state. Okay, so inta waxaa noo gelaya inta waxaa noo gelaya ii sheegi karo labada waxoo gelaya halkan xeelaha noo gelaya hadda dhow waa isla fiirina Taskiga inta meesha ku inta laba waxaa gelaya inta maxaa gelaya functionka waxaa gelaya taskiga meesha ku jiro straight bracketkana waxaa gelaya amaynaya tasks iyo add tasks. I don't know so set tasks. yeah, you're right. So use stateka waxay soo jiidanaysaa xogtina waa kanaan. Okay, so all we have to do is just halkan we just say sample tasks. Okay, that's it. So now use state will ka warqabaa xog inay jirto la dhaho sample task. Haddaa gacanta dul saaran xataa wakasa you can see structure-ku inuu tusaaya. Now meesha marka waa inaan gelina laba wax mid waxaa waaye waa variable waa magac adiga aad la imaanaysa you can do name whatever you want. Let's call it tasks. And then midka ku xigo waa function noo ogolaanayo inaan ku darno tasks inaan ka bixino tasks inaan update karino task. Okay, so whatever aan rabno inaan ka bedelno waxaa isticmaalaysaa set tasks. Markasta waxaa leedahay set. Let's say camal kan magaciisa waxaa la dhahaa count. Now waxay noqonaysaa kan set count. You see that? So it's always set and then magacan variable-ka oo capital laga dhigay yaa la sameynaya. Whatever you name here. Inta waxaa dhigi kartaa xog aad dhigi kartaa inta waxaa leedahay set xog like that. Okay? Keep that in mind. Now marka waa haysanaa xogtii componentiga hadda way ka warqabtaa inuu jiro task inuu jiro ama waxyaalahan inay jiraan way ka warqabtaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan u dirno task list. Ma rabno kan bas task app.jsx kan bas ma rabno inuu haysto. Okay? taas waa meesha imaanaysa waxa la dhaho props. Okay? props waxaa waaye waa habka loo diraayo xogga iskugu diraayo laba component si iskula wada xiriirayaan. Okay? tan xoogaa ardaydu ku wareeraan so just pay attention. So propska waxaa waaye basically waxaa soo qaadaysaa variable-kii oo use state-ka soo qaadaysaa waxaa u dhiibaysaa componentiga rabti inaad u dirtid. Hadda componentiga rabno inaan u dirno waa midee componentiga u diraynaa xogta. Which component ay naga sugayso xog inaan u dirno ama tasks. Task list exactly. Task list intee ugu jirtaa componentigan app.jsx hadda meel bay ugu jirtaa kor waa soo import garayna waa kana laakiin inside the html-kan intay ku jirtaa line-kii ku jirtaa which line 42. line 42 you see so task list waxay ku jirtaa line 42 haddaan rabno xogtan tasks inaan u dirno all we have to do is halkaan la gelinayna waxaan leenahay tasks is equal to tasks and that's it. Kana xalla marka this is called kana xalla daha props. Okay? Ma properties oo la soo gaabiyo waa propska. Waa sida camal adiga oo u diraayo function argument adoo u diraayo waa. Task list waa component ama waa function. Argumentiga loo diraayo waa tasks. Okay? Kan qaybta hore adaa magacaaban kartid. You can name whatever you want qaybta hore. qaybta kale laakiin waa kan waay. This qaybtan. So kan intuu gelayaa. Okay?
laakiin kan magacaan adaa la bixi kartid. You can name whatever you want. Let's name it something else. You could just say something like hadii kartaa xog. No problem. That's fine. laakiin hadhowdi marka xagga uga yeeraysid oo tasks uga yeerayso inaad ku magacaabid xog inaad dhahdid waayo si kale kuma shaqaynayso. So let's just call it xog and then tasks. Now task list waa usoo dirnay laakiin maanan qaadanin wixii. We didn't use it yet. So haddaan rabno inaan isticmaalno meeshaanaan ka fiirinayna right here. Okay? So all we have to do here is waxaan leenahay curly bracket and then xog. That's it. Right? So now componentigan way ka warqabtaa inay jirto waxa la xog. meeshaan marka gudaheeda yaan ku samayn karnaa. Intaanan ku samaynin, let's cancel log it. Let's see waxa ku jira xog. Cancel.log. laakiin intaanan samaynin xataa taas instead of xog waxaan dhihi karnaa halkan we could just say props. You could just say props. So let's cancel up props. And then hi props. Props. By the way, keep in mind like cancel log wuxuu ku shaqeynaya bis return hortiis bis ugu shaqeynaa between the return iyo function dhexdiis bis ugu shaqeynaa. HTML gudihiisa ma dhex gelin kartid cancel. Okay? So let's go back to the application marka cancel ka fiirinayna. And I see something right here. What is this? An object waaye. Open it. Ooh, wax baa ku jiro. Magaceeda waxaa la xog. Do you see that? And then you open the xog. You have the tasks. Simple, right? Now, instead of props aan leenahay, we could just say here xog aan dhihi karnaa. Tan waxaa la dhahaa yaa xusuusta waxa la dhaho tan magaceeda gooniya. Markii waxa la kala bixiyo. You have a array haysataa and you wanna inaad kala bixisidaa rabtaa. tan waxay la mid tahay exactly adoo saan dhahay. Waxay la mid tahay saan. Waxay la mid tahay saan. Xog is equal to props. And then you just gotta say props here. Saan ay la mid tahay. So this one is exactly the same. Haddaan halkaan dhahno laba curly bracket haddaan gelino aan dhahno xog. So tan waxaa la dhahaa marka magacay leedahay waxaa la dhahaa destructuring la dhahaa. I think that's how it's struck. Let me just try it again. Destructuring. I think that's how it is. Destructuring. micnaheedu waxaa waaye waxaa haysataa object waxaa rabtaa inaad kala shaandaysid ama kala bixisid. Destructuring aad ku samayn kartaa. Right? You could do something like that. This is how it looks. You have object haysataa waxaa rabtaa inaad kala soo baxdo bise xog. Now that's how you do it. So this one waa the longer way and halka haddaa gelisid just maxaa la jira curly bracket xog gelisid is a shorter way. Okay? wax su-aal aada tan intay ka imaado props waxaas in a question. Anyone confused about that? propska muxuu qabtaa? Propska waxaa waaye waa parameterka componentiga waaye. The component parameter. The only time shaqeynayana waxaa waaye markii xog lasoo diro marka wax lasoo diro halkan. Hadda halkan wax geliso anything aad gelisid halkan waxay ku dhex jiraan object la dhaho props. Okay? Does that make sense? Whatever halkan geliso kuwa kale waa geli kartaa halkan. You could just say something like name. Sorry about that. Name and then waxaad dhigi kartaa Maxamed. Now xog iyo name xog iyo name waxay ku dhex jiraan labadoodaba props ay ku dhex jiraan. xog iyo name waxay ku dhex jiraan labadoodaba props. Haddaan ku laabano tasks aan cancel loo gareyno props. Cancel log props. Okay. halkaan ku laabano waa kana. You see xog name. Do you see that? So whatever wax kasta oon halkaan gelino oo componentiga gadaasheeda aan gelino oo meesha lasoo xiraa ka horeyso waxaa la dhahaa props. markii aad component tagto waa soo jiidan kartaa. You could just say here something like hadday ka taa name like that. Okay? Props waa la iskaga magacaabaa. Waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa. It doesn't have to be named props.
habka reacti dhehen ku magacaabo waa saas waa micnaheedu waxaa parameterka componentiga waa okay so whatever componentiga halkan la soo geliyo waxaa kala bixi kartaa halkaana kala bixi kartaa okay so let's get rid of the name wax su'aala taas okay so now xogtan we could just loop through here right bas hadda waxaa inta noogu qoran waayo the same thing so let's say haddaan rabno inaan loop through ku sameyno what we need to do is waxaa u baahana curly bracket okay the only way oo loop through lagu sameyn karo waa curly bracket waayo especially html gudihiis markaa ku jirtid curly bracket oo baahanta so waxaan leenahay xog dot map tan waa aragteen mapka gudihiis maxaa galaya what do we put inside yeah xasuusto what goes inside the map callback function. callback function yep callback function so xogtan hal magacaan ka dhigaynaa we're just gonna say task instead of tasks xogta waxay ahaan lahayd tasks ay ahaan lahayd laakiin magacaan u bixinayna waxaan leenahay hal task waay instead of tasks ayaan leenahay kadib waxaan leenahay we're just gonna say callback function and meesha waxaan sameynaynaa parenthesis aan ka dhigaynaa okay so parenthesiskan gudihiisa waxaan gelinaynaa task cardkan micnaheeda waxaa task cardka shaqadiisa waxaa waaye hal inuu usoo bandhigo halkii taskibo right halkii taskibo inuu hal usoo bandhigo shaqadiisa waaye intaan taa sameynin let's just do this waxaan sameynayna waxaan leenahay h2 aan leenahay waxaan leenahay halkan soo bandhigna task dot do I remember waxa ku qorna halkan task dot title aan dhahno task dot title okay so halkan maxaan sameynay what did we do here yaa ii sharaxi karo maxaan sameynay halkan xog waa taskskii oo dhan waay kulli taskskii oo dhan waay map aan ku sameynay mapka maxay sameynaysaa map maxaa laga wadaa wuxuu dul marayaa xogtii ku jirtay taskii ku jiray mid kastoo mid u dul maraya micnaheeda waa looping waaye now callback functionka marka shaqadiisu waxaa waaye wuxuu soo qaata halkii task waa maxay oo markaan ku laabana taskskii tan waa hal task tan waa hal task and then waxaan nidhi html aan gelinay and then waxaan nidhi task dot title maxaa laga wadaa task dot title what does that mean dib haddaa ugu laabana xogta taskska so title ma laha mid kasto micnaheeda waxaa waaye yeah so task kasta titlekeedan soo jiidanayna laga wadaa marka right so expectationka maxaa marka haddadaan fiirin websiteka maxaa noo soo baxaya maxaa filinaysaan taytalada magacooda titleladii aa noo soo baxaya exactly yep exactly see complete writer darara haddaan dib ugu laabano inta title completed project proposal title review code changes title update documentation each one of them shaqada mapka saas waay marka taas shaqadiisa waay laakiin instead of saan usoo bandhigayna inaan qurxinaa rabnaa so to do that waxaan isticmaalaynaa tan micnaheeda hadda waxaan sii dhexgelinaynaa component lasii dhexgelinaynaa so kan kaarka iska dhammaynaynaa let's not spend a lot of time with it waxaan sameynayaa I'm just gonna html-kiisa soo copy garaysanayaa let's see time ka haysano dhima laha we have a time waxaan sameynaynaa marka hore let's import let's say function task card and then waxaan leenahay return inta waxaan leenahay return div just for now waxaan leenahay this let's say something like h2 waxaan leenahay task card okay waxaan naga maqan export default task card okay
now waxaan uga yeeri karnaa marka task list haddaan uga yeerno, let's say import task card from there. Hadda task list aan uga yeernay. Task list iyo task card midkee parent midkee child yaa sheegi karo. task list ayaa parent ah, task cardna waa childka. Okay, good. Why is that? maxaa keena taas see ku garat? habka lagu garanayo waxaa waa midka import ay ku jirto yaa waaridka the parent is the one that has the import. micnaha importiga lasoo import garaynayo taas ayaa waaridka just like app.js6 haddaad tagtid kor waxaa ku qoran import task list. micnaheedu waxaa task lista child app.js6 waarid okay. now meeshaan halka title kasoo bandhigayno we could just use task card isticmaali karnaa. so we're just gonna say task card. Okay. All right. So task card aan aanay laakiin waxaan soo bandhigmay task card. wixii inta ku jira aan ku qorna waay. maxaa keena inay 3 jeer ay soo bandhigmato? 3 times. haddaa koodkan fiiriso maxaa keena 3 jeer in ay soo qormato task card. What's causing that? maxaa keenaya? waxaa keenaya arrayga maapkaa keenaya because waxaan dhex gelinay meeshii maapkaan dhex gelinay now 3 jeer uu loop garaynayaa. 3 jeer uu loop gareeyaba wuxuu soo saarayaa componentigaan uu render garaynaya. componentiga marka waxaan u baahannahay inaan u dirno xogta taskiga. see ugu dirnaa? how do we send xogta taskiga? remember haddaa sidee ugu soo dirna xogta task list annagoo kasoo dirayna app.js6 hadaan ku laabanay inta props ka isticmaalna. props exactly, yep. So we just use props here. So same thing. haddaan rabno task card inaan u dirno xogta halkii taskibo just inta la leeda you just say task equal to task. easy. waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa meeshaan qasamaa inay task ahaato but this is easy. task. now haddaad tahana halkan sidee usoo jiidanaa taskigaas? how do we extract propska see ugu soo jiidanaa meeshaas? ku laaba task list sidee usoo jiidanay waxa laga soo diray app.jsx? if you look at app.jsx waxaan soo dirnay waxa la xog task list markaan fiirin xogta see usoo jiidana how do we get the xogta? let's remove this cancel can. xogta intay ka imaada? meesha haddaa fiiriso props waa parameterki waaye. this is a parameter, keep that in mind. functionada markaa baranayna barnahan parameter, I'm not sure that's the spelling. functionada markaa baranayna parameterka waa kana. so waa in aan gelino props parameterka kabacdi aan destruction ku sameyno. that's one way. okay. so intayna gelino waaye props we messed up something here. and then destructure in our sameyno waaye. so we just do const and then equal to props. meeshaan maxaan gelinayna what do we put in here? maxaan soo dirnay marka halkaan joognay line 10 maxaan soo dirnay? task card. task we just send a taskaan soo dirnay. taskar waa componentiga waaye. waxaan dhahnay waxaan ku haynaa xog oo task la dhaho. inta xartaa ku magacaabi kartaa. let's call it hal task. right? so hal taskaan soo dirnay. hal taskigaas intaa kasoo jiidanaynaa. just say hal task. that's it. okay. so now inaan soo bandhigno waa hal taskigaas inaan soo bandhigno waa ayadoo qurxano habaysan.
weli wuxuu noo soo bandhigaa task card maxaa yeelay right here. So let's do that. Aan soo bandhigno marka. To do that, I'm just gonna copy something here just to save time. Well, HTML waaye. So let's do this. Let's do that. And then div kan kore aan siino. Let's give it a class. La dhaho class. Meesha kan to do waxaan ku bedelaynaa hal task, kan hal task, kana hal task. Okay. Now, let's see. Waxaa naga sii dhiman one more div aa naga sii dhiman inta. Just inaan qurxinaa rabnaa. We want to make it look nice. Okay, so waxaan maxay soo bandhigayaan marka? Waxay soo bandhigayaan it's just the title of the task. Waxay soo bandhigaa descriptionka taskiga iyo waqtigii la sameeyey. That's all it is. Okay, so if you look at it now, you see the title key, description key, iyo taariikhdiisii, and each one of them si gooni usoo bandhigaya. Okay, kan saan dhahay waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa. We just named hal task here, but saas usoo bandhigin. waxyaalo kale aa naga dhidhiman oo yar ah that we could figure out. For example, we need to make sure inaan task dhihi karna complete. We could just check and then complete ahaato. Something like that aa naga dhiman. But intaana taas gaarin, wax su'aala saa usoo dirnay informationkan ay u imaaday halkan. Any question about that? Let me zoom out. Su'aala. Okay. So all we did was xogtaana soo dirnay. Waxaa usoo dirnay task list. Task list way qaaday. Mapping ay ku samaysay. Waxay u dirtay task card. Task card way qaaday. Waxay soo bandhigtay halhalay usoo bandhigtay. Waxay tiri hal task dot title, hal task dot description, hal task dot created at, and then waxaan ku darnay javascript method waxaan oo taariikhda u bedelayso habkan camal. Okay. Su'aal so far, any questions? Okay. So now if we wanna haddaan rabno inaan ku darno something like habkii loo toggle garayn lahaa taskiga, like completed and not completed, that one waxaa u baahannahay we need a function. Okay, so functionkaas marka wuxuu ka imaanayaa app.jsx uu ka imaanaya. We need to create we need to send maxaa la dhihi jiray set taskiga inaan soo dirno waayo. So set taskigan waxaan u diraynaa task list. All we have to do is waxaan leenahay set tasks is equal to set tasks. We're not doing anything. waxaan diraynaa on functionka. Functionkana sii diraynaa waxaan u diraynaa task list. We're gonna grab it from here. Set tasks. And then waxaan usii diraynaa task list, task card. Waxaan rabnaa kaar kasta gooni inaan click u siinaa rabnaa. Click kulligood haddaan halkaa ka sameyno kulligood aan click siinayna. So si gooni mid kasta haddaan rabna inaan click u siino, we have to do functionka inaan u dirno waaye halkii taskiba waa inay leedahay hal function. Okay. All right, finally waxaa imaanay task card, and then we just do here set task. We're gonna do set tasks, right? Yeah. So now inta joognaa, all we have to do now is inaan function yar sameyno oo aan u sameyno meel oo toggle la dhihi karo. Okay. Let me just create a quick function here. Functionka shaqadiisa waxaa waaye waxaan leenahay a function that toggles the task complete or not complete. Okay. So all we have to so waxaan leenahay toggle
toggle task alen on bixinayna. Let's go here. Boom, boom. Arrow function. Gudihiisa waxaan gelinaynaa. All we have to do is just do some JavaScript magic in sameyno halkan. A little bit of JavaScript magic. Okay. So don't think too much of it. I'll explain it inshallah. So marka ugu horeysa waxa u yeeraysaa set tasks u yeeraysaa. Okay. Gudihiisa waxaa galayo set tasks. Gudihiisa waxaa galayo mapping aan ku sameynaynaa tasks oo dhan. Sababtoo ah mapping waxaan ku sameynaynaa, let me see. To do. I want to make sure inuu si sax u shaqeynayo. Okay, give me 1 second. Let me just go here. Let me double check on. Hadda ka hor aan sameeyey, but I'm not sure inuu sax yahay in kale. Rawana inaan idin sharaxo waxa oo sax ahayn. Okay. Simple English. Okay. Let me double check. Set us locate throughout the state safely. Comes from new state. Okay, previous is a must up. Okay. Okay. So let's go back to it. Okay, so function saan u shaqeynaa marka. So inta waxaa gelinaysaa we put in function kala dhex gelinaynaa. So functionkan wuxuu leeyahay waa callback function waaye, wuxuu leeyahay wixii ugu dambeeyey taskigii ugu dambeysay micnaha waa latest version ama versionka hadda la joogo waaye oo taskiga ay joogto waaye. So waxaan leenahay prev tasks ama previous tasks. So waxaan rabnaa inaan bedelno. We want to change it to completed, not completed. Hadda si joogto waaye tan marka previous task oo habka joogto waaye. Okay, and then we're just gonna say okay. Leenahay marka gudaha marka waxaan gelinaynaa waxaan leenahay map garayaan leenahay task. So let me actually find the easier way. This is confusing. Yeah, haddaan idin sharaxo taas, it will go to maxaa la dhihi jiray React memory iyo waxyaalahaas. Okay, easier version. Let's see. Okay. Let's find the easier one. So goalkanaga waxaa waaye intaan waxaan naafic kelin. Goalkanaga waxaa waaye in aan markaan click siino ay isbedelo meeshaan completerkan uu false isku bedelo. Haddana click markaan siino inuu true isku bedelo, back and forth on toggle garin. That's the only thing we want to do, right? So I want to find the easiest way I can like show you guys. Okay. All right. I think I found the easier way. Okay. All right. Let's do this one. So now we're here. So waxaan joognaa functionka. Waxaan leenahay we're gonna do. Okay. Let me just copy the easier version. Okay. So inta waxaa u baahana marka we need to put in a maxaa la jiray parameter la dhaho index. Just basically how midda aan joogno waaye, the task that we're in aan joogno. And then waxaan leenahay variable aan sameynayna aan leenahay new task. Okay. New tasks. Let's do this. Let's do. I think we have to send all the tasks. I think we have to send all the tasks. I think we should start to do task.
No, we don't have to know. So inta waxaan leenahay we say hal task aan leenahay waxaan sameynaynaa spread operator oo halka task aada joogno yaan ku sameynaynaa spread operator and then waxaan leenahay we want to make sure in aan back and forth we can flip between false and true false true markii aan click siino inuu true noqoto haddana dib u laabato to do that waxaan leenahay new tasks waxaan leenahay index dot completed is equal aan leenahay the opposite aan sameynayna marka we can do the oppositeka marka completeka waxa waaye either hadduu true yahay oppositekiisa waxaa false hadduu false yahay oppositekiisa waa true easy way I'll explain all the code markii aan wada qorayso all right and then inta waxaan leenahay index dot completed okay and finally we're going to update the whole tasks so let's update that and then new tasks all right so intaas waa function that's all now sidaan ugu xiraynaa marka how do we connect the let me explain horta each line lineka hore waxaan soo qaadanaynaa taskigii okay the task aan ku jirno hadda lineka ku xigo waxaan isku barbardhigaynaa labada task haddii aynan isku mid ahayn we're gonna toggle hadduu yahay true waxaan ka dhigaynaa false hadduu false yahay true aan ka dhigaynaa so it's like the oppositekan ka sameynaynaa so tan micnaha waxay sheegaysaa taska hadday tahay true halkan false ka dhig waayo haddii ay false tahay true ka dhig waayo you get it valuega waxaan ka dhigaynaa the opposite waa sida camal ayadoo saan and by default hadday tahay true waxaan leenahay waxaa ka dhigtaa false okay that's all we saying so labadan line saasay dhahaan and then waxaan leenahay the latest one kii aa update garaysay waxaa gelisaa xogta ku dar update the whole data now intaydaan gelina waa button oo back and forth noo toggle garaynayo so let's grab that I'm just gonna grab let's see button aan u baahannahay but let's grab the div here divkan wuxuu ku dhex jiraa under here divkan waxaa ku jiro all we have here is kanaan bedelaynaa meeshan on click aanaan bedelaynaa bas habka wax u sameynaan bedelay waxaan ku bedelaynaa on clicka saanaan ku bedelaynaa let's go back on click meeshaan dhehayna u yeerayna functionka just waxaan ku bedelaynaa function kale and then indexaa siinaynaa meeshaan to-doga waxay noqonaysaa hal task okay kuwaana inaan soo jiidano waayo waa butano waayo waa icons waayo so all we have to do is just go up here aan leenahay import leedahay check square waxaan soo jiidanaynaa square from kii hadda ayaan soo jiidanayn oo lucid reactgate let's see what else so hadda projectiga naga fiirino if it gives us error then we'll figure out the error no problem okay you see now buttonki waa kan hadda kii iconadii aan soo gelinayno hadda check square iyo square inta maxaan niri marka halkaa waxaan niri halka yaa ii sheegi kara waxaa la dhahaa ternary operator aa la dhahaa yaa ii sheegi kara waxay samaynaysa what is this doing linekan line 20 maxay leedahay yaa sharaxi karo hal task got completed waxa waaye haddii tahay false ama true that's all it is okay so haddaan ku laabana xogtanadii waa kanaan completed waa either false waaye sometimes true waaye see marka halkan waxaan leenahay haddii ay true tahay yeah if completed true haddii tahay waxaad saartaa check saar haddiina true ahayn square like a dig bas that's exactly what it's doing right here you see so true waa kan marka waa check saaran waa laakiin true maahan square saaran do you see that
now waxaan fiirinaa inuu noo shaqeynaa functionkaa samaynayna. Let's hope inuu shaqeeyo. Hadduuna shaqeynin, we need to figure out why uu shaqeyn lahayo. See, it's not working. So let's figure out why. We're gonna measure consolka. We're gonna click it, see if okay. So index is not defined today, which makes sense. So index scan waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay instead of index waa ID-ga waaye, the ID of each one of them. Let's make the ID a number caadi ah instead of string 2 and 3. Okay. So all we have to do is just halkaan aan bedelinaa. We're just gonna say instead of that waxaan leenahay hal task dot ID. That's all we have to do. So now haddaan kali galayno, it should work. We have hal task is not editable. Oh, it means here it's not editable. Okay, that's fine. Waxaan leenahay inter. We could just say instead of this whole thing, waxaan leenahay we're just gonna say hal task. Okay. So this is not working. Hal task index ma shaqeynayso. This is not what. It's not gonna work. This is not going to work. See? Sababtoo ah indexkan waa array u qaabilsan yahay. So we need to figure out. We need to get rid of this and get rid of that. Okay. We don't need to do this either. So it's not working. Okay. That's fine. Let me figure out why it's not working. Give me 1 second. Okay. So meanwhile, okay, into cast ifix class mile. And I know why we're shaqeynayn because hal task was just on one object wise, so it's not gonna be an array. But muhiimadda hadda waxaa waaye just button le oo toggle sameynaya intaas waxa ugu muhiimsan hadda sameynayno. Habka ku update garaynaynana waxaa set task oon kasoo dirnay halkan all the way from here yuu ka imaaday. So it updates qoraalka waxaan u update garaynaya xogtaan u update garaynaya. Okay. Wax su'aala hadda oo I know there's a lot of things, but any questions? Okay. So haddaan rabno inaan update garayno waxaan, what we need to do is we need to send. Give me 1 second. On it. I want to make sure inuu si sax u shaqeynayo. Questions? Any questions? Sida u set up garaynay component composition si loo pass garaynayo props wax su'aala. All right. Okay, so let's update task listigan update garaynayna. Waxaan ku daraynaa a couple of things. Ugu horeyso waxaan rabnaa inaan dirno xogtoo dhan, all the tasks. We want to send all of them. Sababtoo ah waa u baahana. We need it. So waxaan sameynaynaa inter waxaan gelinaynaa waxa la dhaho index. Waxayna siinaysaa mid kasta indexkiisina siinaysaa. Waxaan leenahay index is equal to index. Okay. Waxaan kaloo gelinaynaa waxaan leenahay tasks. Waxaan leenahay xog. Waa u baahana waxaan maxaa yeelay waxaan u baahana in aan loop garayno all the tasks kabacdina sisku update garayno. What else do we need? I think that's pretty much it. Haddaan ku laabano task card waxaan u baahana inaan soo jiidano inta tasks index inaan soo jiidano u baahana. Now kii hore markuu noo shaqeyna marka halkan haddaad sidii hore ku laabano oon wax yar ka bedelno just qoraalka magaca le bedelaynaa. Where is my
Okay, so let me just copy this. Intaa ka bedelaynaa. So sida hore lee ku laabana wax saas maana ka bedelin. And now haddaan kana sida hore ku laabano, all we have to do is we say, yeah, no, we don't need that. Indexkan iska bixi. Give me 1 second. Okay, index, okay, yeah, makes sense. All right, so now kan uma baahnin halkan. Set tasks. Oh, DJ. Oh, expected comma. Okay. All right, it should work hadda. Because sababta waxaan soo dirnay all the tasks aan soo dirnay. So hadda inta waxaan ku lug garaynayna waxaa waaye taskskii oo dhan. Then waxaan dhahnay waxaa fiirisaa indexka midda hadda ku jirno. The current task indexkeeda fiiri. Kabacdi update garayaan niri. And then waxaa update garaysaa all tasks. So hadda hopefully with no error should work. You can uncheck maxaa yeelay true markaa click siisid wuxuu bedelaya true markaa click siisid false haddaan waa fiiri karnaa xataa we could just halkaan waxaan leenahay cancel log waxaan leenahay hal task. Okay, so if we click one you see now it's false tan false waaye tanna hal xabaaf true ah. Let me just actually inta aanan ku sameynin aan ku sameyno app.jsx intaan leenahay tasks. Okay, so hadda haddii aan mid aan toggle garayno, let's toggle this one. Aan fiirin midkii ugu dambeeyey sa ujeedid waa true false. Haddaan kan ugu dambeeya aan taabano aan fiirino kan kulli true inuu yahay waa true. See completerka. Haddaan ka bixin hadda aan kulligood ka saarna meesha. And you look at the last one, false. You see that? So that's the goal. Toggle. And then also CSS aan isticmaali karnaa colorkaan bedeli karnaa kan we could just check out course aan saari karnaa si ay u tusto inuu yahay completed. We could do all that. Laakiin muhiimadda waxaa hadda we could toggle, we could say okay completed, set and check aan saari karnaa. Maxaa kale? What else do we need to do? I think that's it. Okay. Any question? Wixii u baahanta inta waa kasoo dirsan kartaa by the way. You know, it doesn't have to be hal task. Waxaa soo dirsan kartaa functions, waxaa soo dirsan kartaa index oo ah maxaa la jira indexka arrayga oo markii map la dhaho midkeen joognaa which indexan joognaa and then all the tasks maa soo dirsan kartaa it's fine. Haddaa u baahan tahay waa haddaad u baahnayn ha dirin haddaa u baahan tahay diro. Okay, any question? All right, let's go check the assignment-iga inshallah. Let's go here. Assignment-igiina waxaa waay markaa waxaad sameynaysaan Instagram clone waay. Okay, you do an Instagram clone. Waa forkaa leedahay ha iloobina taas because cabaaraan ka maqnayn. Forkaa leedahay and then waxaa leedahay clone computerkaada gashanaysaa. goolkaada waxaa marka inaad samaysid waxa u eg Instagram. Waxaa ka shaqaynaysaa app.jsx wax ka bedelaysaa, post list wax ka bedelaysaa iyo post car wax ka bedelaysaa. So it should be very similar to casharka maanta qaadanay. Saan u ekaanaya projectiga markaa dhamaysid. It should look like this. Something like this. Waa kana korkaan already uu samaysan yahay. Adiga waxaa laga rabaa inaad soo bedhigtid postiga. Each post waxay leedahay maxaa la dhihi jiray waxay leedahay sawir wixeedii and then waxay leedahay calaamadan oo like marka click la siiyo waxaa la rabaa in countigan kor loo qaado by the way, so just keep that in mind. Meesha heartigan inuu yahay red inuu noqdaa la rabaa. So that's one of your tasks. Inaad soo bedhigtid kuwan
and then you wanna make sure inaa marka like la saaro uu red noqdo, and then hal ku dara halkan. Okay, xogtan already way ku joogtaa, so you don't have to create your own xog and information. So if we go to the app.jsx, you already have all the posts, and then you just go through step by step, and then gudaha waxaa ku jiro comments aa kugu jiro aa akhrin kartid waxaa u baahatid aad samaysid. So let me know inshallah haddii wax kugu istaagaan waa ila soo socodsiin kartaa. Okay, markaa soo dejisato make sure inaad follow garaysid instructionkan. marka hore fork clone, and then markaa samaysid git checkout b whatever branchigaa samaysid npm install aa leedahay, and then npm run def aa leedahay. projectiga markuu kuu bilaabanayo browser kugu soo furmanaya. Okay, su'aala, any questions? Okay, so inshallah let's just do our best, and haddaa soo dhaweysid iska soo dir, and then we can move on to the next cashar inshallah. muhiimadda waxaa waaye maanta inaa fahatid react waa maxay qabataa, see loo soo install gareeyaa, components maxay yihiin, props maxay yihiin, statena waa maxay. intaas haddaad practice garaysid oo fahantid, then casharka waa ka faa'iidaysatay. Okay, all right, wax su'aal, any questions? All right, inshallah khayr aan idin rajeynaa, soo dadaal inshallah, and su'aalana hala weydiiyo. If you have any questions hadda ka bacdi inshallah feel free, waa soo qori kartaan anytime. So inshallah casharada soo socdo aan isku day inshallah inaad interactive ka samaysaan oo wixii aad noogu celin inaad dhahdaa dartid whatever anytime inshallah. Right, khayr aan idin rajeynaa, videogana soo geli doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.